Good evening, friends. Let's start the Terraform installation. Let's see the Terraform installation. Okay, fine. So let's go to Terraform installation, official site, Terraform installation. Okay, so if you go to Terraform installation, just click on install Terraform. So you can see that there will be installation, a binary file for Windows. Okay, you can just go and see here. And installation. Yeah, for Windows. Fine. I think we have to go somewhere. Yeah, it's clear. Yeah. So you can see here. Okay, we have a installation setup for Windows. Just download just one. Okay, for Windows, just download this one. Include zip file very download. Okay, just download this one. After downloading, you just extract it. Extract பண்ணிட்டேன். Let's go to File Explorer. Downloads. Okay, let's cut this one. So already now the Terraform install பண்ணிருக்கேன். Okay, already installed Terraform. Let's remove that one. I think yeah, we have installed it. Okay, paste it here, Terraform. Good. Okay, let's unzip this. Let's extract this Terraform. So in the Terraform வந்து நீங்க எங்கனா paste பண்ணிக்கலாம் zip file. After pasting, just extract all. Okay, you can see here. Okay, so this is a Terraform binary file. So நீங்க apply பண்ற Terraform commands like நீங்க என்ன கோட் எழுத போறீங்களோ அப்புறம் இந்த Terraform commands எல்லாமே இந்த binary file தான் run ஆகும். Help of this binary file only your Terraform commands, your Terraform code will be running. Good. So let's check Terraform version. Before that, yeah, I'll check Terraform version. Okay, Terraform commands. Okay, so in the location la pathina Terraform commands work agum. Terraform version. Okay, I think I'll just open the CMD in this location. In the location of CMD open padikiren. I'll open the CMD and Terraform version. See, it's working. Good, it's working. Okay, fine. So what we are going to do is I'll just go to my environment variables. So as I explained in the video, okay, now last class when my team have shared you the Terraform installation setup video. I'll be discussing about this environmental variables. Let's go to this environmental variables. Okay, I'll go to path. Once again, I'll explain this what process I'm doing. Good. Okay, இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நீங்க இந்த லொகேஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா? Before that I'll rename this. ஏன்னா இது ரொம்ப பெரிய நேமா இருக்கு. நான் rename பண்ணிக்கிறேன். I'll rename to Terraform. Okay, I'll rename to Terraform. Good. So now what is the problem is என்ன root problem அப்படின்னா நீங்க ரன் பண்ற Terraform commands, நீங்க ரன் பண்ற Terraform code இந்த லொகேஷன்ல தான் நீங்க ரன் பண்ண முடியும். Okay, உங்க Terraform commands, உங்க Terraform code எல்லாமே இந்த லொகேஷன் தான் உங்களால ரன் பண்ண முடியும். You can run from this location only. Clear? Okay, அப்போ இந்த லொகேஷன்ல இருந்து தான் நீங்க Terraform commands வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். Okay, so அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வேற லொகேஷன்ல இருந்து Terraform commands எக்ஸிக்யூட் பண்றப்பனா எனக்கு ரன் ஆகாது. ஏன்னா என்னோட பைனரி ஃபைல் இங்க தான் இருக்கு. ஓகே, என்னோட பைனரி ஃபைல் இங்க இருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஓகே என்னோட பைனரி ஃபைல் இங்கே தான் இருக்கு. அப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஓகே ஃபைன். ஸோ உங்களோட
Terraform commands இங்க ரன் பண்ணாதான் உங்க Terraform கோட் இந்த லொகேஷன்ல, இந்த Terraformங்கிற லொகேஷன்ல இந்த பைனரி ஃபைல் எங்க இருக்கோ அந்த லொகேஷன்ல உங்க கோடையோ இல்ல உங்க Terraform கமாண்ட்ஸையும் ரன் பண்ண மட்டும் தான் இட் வில் ரன் இட். நீங்க பாட்டு டாக்குமெண்ட்ஸ்லயோ I'll go to documents or I'll go to music. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் மியூசிக்ல போயிட்டு சிஎம்டி ஓப்பன் பண்ணி ஓகே, நான் மியூசிக்ல போயிட்டு சிஎம்டி ஓப்பன் பண்ணி இஃப் ஐ ரன் Terraform கமாண்ட்ஸ், Terraform version கொடுக்குறேன், எனக்கு ஒர்க் ஆகாது. இப்போ Terraform ஹெல்ப் கொடுக்குறேன், எனக்கு ஒர்க் ஆகாது. எனக்கு ஒர்க் ஆகல. ஏன் அப்படின்னா என்னோட பைனரி ஃபைல் எங்க ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு? இன்சைட் மை லோக்கல் டிஸ்க்ல, இன்சைட் மை Terraform டைரக்டரி. ஓகே, வேர் இஸ் மை Terraform டைரக்டரியா? ஸோ இன்சைட் மை Terraform டைரக்டரி மை பைனரி ஃபைல் இஸ் ப்ரெசென்ட். அப்போ வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் இஸ் இங்க என்ன Terraformோட கமாண்ட்ஸோ இல்ல இங்க என்ன Terraformோட கோடு ரன் பண்ணா மட்டும்தான், ஓகே, ரன் பண்ணா மட்டும்தான் இட் வில் ரன். ஓகே, ரன் ஆகும். கிளியரா? இங்க பண்ணா மட்டும்தான் இட் வில் ரன். நீங்க வேற ஏதாச்சும் லொகேஷன் பண்ணீங்கன்னா ரன் ஆகுது. ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் பைனரி ஃபைல். அப்போ உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம எந்த லொகேஷன்ல வேணா நம்ம Terraform கமாண்ட்ஸ் கோட் ரன் பண்ணா நம்ம Terraform கமாண்ட்ஸும் சரி நம்மளோட கோடு ரன் ஆகும். ஏன்னா தட்ஸ் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. கரெக்டா? நீங்க எல்லா வாட்டியும் இங்கதான் வந்து ரன் பண்றது டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். எல்லா வாட்டியும் நீங்க இந்த லொகேஷன்ல இருந்து ரன் பண்ணாதான் ஒர்க் ஆகுறது இட்ஸ் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட். அப்போ எந்த லொகேஷன்ல இருந்து நீங்க Terraform வெர்ஷனோ இல்ல Terraform help command, any commands, Terraform commands or Terraform code, if you run from any location in your system, it should run it. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த பைனரி ஃபைல் எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சிஸ்டம்கிட்ட சொல்லணும். இந்த பைனரி ஃபைல் எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஓஎஸ்கிட்ட சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா, நீங்க Terraform கமாண்டோ இல்ல Terraform கோடு ரன் பண்றீங்க அப்படின்னா நம்ம ஓஎஸ் என்ன பண்ணும்? கரெக்டா ஓஎஸ்க்கு தெரியும் இங்கதான் பைனரி ஃபைல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கரெக்டா அந்த கோடையும் அந்த கமாண்ட்ஸையும் இந்த லொகேஷன்ல அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இட் வில் ரன் தட் code or binary code or commands in this help of this binary file. Clear? Okay, so for that we have to set the அப்போ OS எப்படி சொல்றது? இந்த லொகேஷன்ல தான் என்னோட Terraform இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு. Help of system environment variables. Okay, help of environment variables. Clear? Got it? Everyone is clear? Good. Okay, that's cool. So let's edit the environment variables. Let's go to path, edit this one. So before that, in the location I mentioned, I'll copy this location and give another binary file person. I will add this one, save it. That's all. Okay. கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்க எந்த லொகேஷன் வேணா Terraform commands execute பண்ணாலும் your Terraform commands and your Terraform file code will be executed. Okay. See, if I go to music or pictures, see நான் CMD open பண்றேன். I open the location. I'll open the CMD from picture location. Okay. I'll open the CMD from pictures location. See, I'll go to Terraform version. Good. Terraform. See, good. Great. So உங்க Terraform commands பக்காவா work ஆகுது. எந்த லொகேஷன்ல தான் உங்க Terraform commands நீங்க execute பண்ணிக்கலாம். Clear? Got it? This is the setup of Terraform. Got it? Okay. So we are done with Terraform installation. Good. Next, we are done with this process. Okay, next. இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், நம்ம வந்து Terraform யூஸ் பண்ணி we are going to write a code in a file. ஒரு ஃபைல் ஓபன் பண்ணி அந்த ஃபைல்ல நம்ம Terraform கோட் எழுத போறோம். அப்போ இந்த கோடை வந்து நம்ம அந்த பைனரி ஃபைல்ல, இந்த Terraform ஃபைல்ல help of that Terraform பைனரி ஃபைல்ல நம்ம இந்த கோடை ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்? நம்ம Terraform இந்த கோடை ரீட் பண்ணி based on the code it will connect our AWS account. நம்ம AWS அக்கௌண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணி it will create the resource. இந்த கோட்ல என்னென்ன ரிசோர்ஸ் நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த ரிசோர்ஸ் எல்லாமே உங்க Terraform AWS அக்கௌண்ட்டை லாகின் பண்ணி instead of you create manually நீங்க கிரியேட் பண்றதெல்லாம் your Terraform will create it automate. Okay, Terraform will create automatically based on your code. This is called automation. Okay, இப்போ உங்களுக்கு பண்ணா உங்க Terraform automate பண்ணுது. Clear? Fine. நீங்க manual task you're going to automate by writing a code. Good. இப்போ இந்த கோட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஃபைல்ல எழுத போறோம். அப்போ நார்மலா நம்ம நோட் பேடே ஓபன் பண்ணி எழுதிக்கலாம். இந்த கோடை நார்மலா நோட் பேட் இப்படி ஓபன் பண்ணி
Okay, Notepad open panni, I can write the Terraform code. Like, see, I will write it provider. I can choose the provider as the AWS. I'll be explaining you the syntax. Explain that. Okay, region. Okay, region. AP South. -1 A. Okay, -1. So even நீங்க வந்து நோட்பேட்ல எழுதலாம். பட் என்ன டிராபேக், நோட்பேட்ல நீங்க கோட் எழுதுறதுனால, அப்ப நோட்பேட் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டர். ஓகே, நோட்பேட் இஸ் a text editor. Okay, notepad is a text editor. Why it's called text editor? Because we are writing the text. Okay, we can write the text. We can edit the text. See, நம்ம edit கூட பண்ணிக்கலாம் text. If you want, we can edit it. So, notepad is a text editor where you can write a code. But என்ன drawback அப்படின்னா ரொம்ப எஃபிஷியண்டா இருக்காது. நோட்பேட் எடுக்கும்போது என்ன மாதிரி எஃபிஷியன்ட் இருக்காது அப்படின்னா, நீங்க ஏதாவது சின்டாக்ஸ் மிஸ்டேக்ஸ் பண்றீங்க, ஏதாவது நீங்க ஒரு எரரா கோட் எழுதுறீங்க அப்படின்னா, தட்ஸ் கால்ட் சின்டாக்ஸ் மிஸ்டேக். இட் வில் நாட் ஹைலைட். நோட்பேட் வந்து ஹைலைட் பண்ணி காமிக்காது. இப்போ நீங்க ஒரு பெரிய கோட் டெவலப் பண்றீங்க, ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்க மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்க நோட்பேட் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்காது. அதே மாதிரி நீங்க சின்டாக்ஸ் எழுதும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சின்டாக்ஸை சஜஸ்ட் பண்ணாது. அப்படின்னா நீங்க கோட் எழுதும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா கோட்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணாது. அப்போ வந்து ஒரு டெவலப்பர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்காது. ஏன்னா ஒரு டெவலப்பருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் ஃபாஸ்டா கோட் எழுதுவாரு. அப்போ வந்து அந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணாதான் இன்னுமே ஒரு எஃபிஷியண்டா எழுத முடியும். பட் நோட்பேட் உங்களுக்கு அந்த சப்போர்ட்லாம் பண்ணாது. ஸோ அதனால தான் டெவலப்பர் வில் நாட் யூஸ் நோட்பேட் டு டெவலப் த சாஃப்ட்வேர். அப்போ வந்து நோட்பேட்ல கோட் எழுதி சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ண மாட்டாங்க. கோடை வந்து நோட்பேட்ல எழுத மாட்டாங்க. எதுல கோட் எழுதுவாங்க அப்படின்னா, which text editor developer will use is VS Code. ஓகே, அப்ப மார்க்கெட்ல அதிகமா டெவலப்பரை யூஸ் பண்ற டெவலப்மெண்ட் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் எது? யோர் VS Code. So how many of them use VS Code? Just raise your hand. How many of them used VS Code? So those who used VS Code, you know the power of VS Code. இப்போ VS Code power உங்களுக்கு already தெரியும். Okay, so what we are going to do, we are going to download the VS Code. It's notepad மாதிரி. Okay, exact உங்க notepad மாதிரி VS Code ஒரு text editor தான். பட் VS Code வந்து கொஞ்சம் டெவலப்பர் ஃப்ரெண்ட்லி. ஓகே, VS Code இஸ் டெவலப்பர் ஃப்ரெண்ட்லி. அப்போ VS Code வந்து எப்படி டெவலப்பர் ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து நீங்க கோட் எழுதும் போது, ஓகே, நீங்க கோட் எழுதும் போது உங்களுக்கு வந்து சின்டாக்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணும். நீங்க கோட் எழுதும் போது எரர் வந்துச்சு அப்படின்னா, ஓகே, நீங்க கோட் எழுதும் போது உங்களுக்கு எரர் வந்துச்சு அப்படின்னா இட் வில் ஹைலைட் த எரர்ஸ். இதுவரை நிறைய விதத்துல இட் வில் சப்போர்ட் இட். கிளியர்? Got it? Fine. Okay, so let's go and download VS Code. VS Code download. Okay, நான் VS Code download பண்றேன். See, my VS Code is downloading. So நான் already download பண்ணி வச்சிருக்கேன். If you want, you can also download. I'll share this link. நான் சொல்றேன், I'll show you the power of VS Code. Okay, I'll show you the power of VS Code. It takes time to download. I think already I download பண்ணி, I just have downloaded file. Already I have the VS Code downloaded file. Yeah, I see. Just double click பண்ணுங்க. Just double click on it. Okay, just double click on it. நீங்க double click பண்ணிட்டு okay கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு ஸ்கிரீன் விசிபிள் ஆகும். ஓகே, அக்ரிமெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டால். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ நீங்க ஃபினிஷ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டால் ஆயிடும். ஸோ சிம்பிள் ஸ்டெப் தான். ஓகே, பட் நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். ஐ திங்க் ஐ வாண்ட் டு delete it. ஸோ ஒன் செகண்ட், சேவ். ஜஸ்ட் வெயிட் அ மினிட். ஐ திங்க் பேக்ரவுண்ட் எனக்கு VS Code ரன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் க்ளோஸ் திஸ். See, I'll already have VS Code. I'll delete this one. I'll delete பண்றேன். Stop. I'll delete it and I'll install again.
so that I'll not get any errors. You can see the VS Code. Select this one and install. See, Visual Studio Code successfully removed from your computer. Okay, that's all. Okay, let's install again. Just double click on it. You'll be getting a screen like this. I accept, next, 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 install. Okay, VS Code install again. Let's wait for a few minutes. Okay, finish கொடுங்க. Just give finish to launch your VS Code. Okay, so this is your VS Code. Okay, actually இது உங்களுக்கு blank-ஆ இருக்கும். Actually இது உங்களுக்கு blank-ஆ இருக்கும். எனக்கு வந்து fine. இது மாதிரி உங்களுக்கு blank-ஆ இருக்கும். Okay, இது மாதிரி உங்களுக்கு blank-ஆ இருக்கும். இப்போ நம்ம இந்த VS Codeல we are going to create a project folder. So ஏதோ ஒரு directory-ல just go and create a project folder. So I'll go to my workspace. I will just put as new. I think already I have a folder called DevOps project. Yeah. So already we have done 2 projects. This is the 3rd project. Let's do it. Terraform project. So in the folder வந்து okay, in the Terraform project folder வந்து நான் VS Code open பண்றேன். Go to file, open folder. Okay, go to local disk. Go to workspace. Yeah, you can see here DevOps project. Okay, DevOps Terraform project. Select the folder. Clear? Fine. இப்போ இந்த Terraform project I'll create a new file. Okay, in the Terraform project I'll create a new file. So main.tf. Okay, main.tf now file create பண்ணிக்கிறேன். Okay, so let's start the project. Okay, let's start the project. Okay, first of all, what you have to do is we have to mention the provider details. Okay, syntax லாம் easy தான். Terraform எந்த syntax-உம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க தேவையில்ல. Terraform எந்த syntax-உம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க தேவையில்ல. Why? Because எல்லாமே official documentation-ல இருக்கு. Okay, எல்லா syntax-உம் official Terraform documentation-ல இருக்கு. You can refer from that. Clear? Got it? Fine. So let's go to Terraform official documentation. Terraform AWS provider. Okay, சரி, okay, நான் கோட் எழுதி காமிக்கிறேன். So first வந்து நம்ம AWS, okay, we are going to use AWS to create our infra. We are going to use AWS to provision our infrastructure. Good, that's good. இப்போ வந்து நார்மலா ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீங்க கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்கள்ட்ட ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. கரெக்டா ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்? ஏடபிள்யூஎஸ்ல ஓகே, ஏடபிள்யூஎஸ்ஆ இல்ல அஜூரா இல்ல ஜிசிபியா, எதுல நான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. கரெக்டா இல்லையா? கரெக்டா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏடபிள்யூஎஸ் சொன்னாங்கன்னா நீங்க ஏடபிள்யூஎஸ்ல போய் இன்ஃப்ரா ப்ரொவிஷன் பண்றீங்க. அஜூர் சொன்னாங்கன்னா அஜூர்ல போய் யூல் பி ப்ரொவிஷன் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஜிசிபின்னு சொன்னாங்கன்னா ஜிசிபில போய் நீங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொவிஷன் பண்ணுவீங்க. அப்போ அதே மாதிரி டெராஃபார்ம் கிட்டே நீங்க சொல்லணும் உங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீங்க எங்க கிரியேட் பண்ண போறீங்க. ஓகே, யூ ஹேவ் டு இன்ஃபார்ம் த டெராஃபார்ம் வேர் யூ ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். நீங்க அஜூர்ல கிரியேட் பண்ண போறீங்களா, இல்ல ஏடபிள்யூஎஸ்ல கிரியேட் பண்ண போறீங்களா, இல்ல ஜிசிபில கிரியேட் பண்ண போறீங்களா, இல்ல அலிபாபா கிளவுட்ல கிரியேட் பண்ண போறீங்களா, இல்லைன்னா digital ocean create பண்ண போறீங்களா infrastructure, you have to inform the Terraform. That's called provider syntax.
சி ப்ரொவைடர். ஸோ பிஃபோர் தட் என்கிட்ட நான் ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, எக்ஸ்டென்ஷன் விஎஸ்குள்ள எக்ஸ்டென்ஷன் ஒன்று இருக்கு. இட்ஸ் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல். என்ன அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்டென்ஷன்லாம் உங்கள் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக டெவலப் பண்ணலாம். சி நிறைய ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, லைக் வந்து நீங்கள் அனசபிள்ல கோட் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா, பிளே புக்ஸ் எழுத போகிறீங்கன்னா நீங்கள் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம். இது மாதிரி நிறைய எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்குது டெவலப்பர்ஸ்க்கு. ஸோ உங்களுக்கு எந்த எக்ஸ்டென்ஷன் சூட்டபிளாக இருக்குமோ அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டெவலப்மெண்ட் எஃபிஷியண்டாக பண்ணலாம். அப்போ நான் இங்கே யூஸ் பண்ணுற எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன அப்படின்னா Terraform. ஸோ நீங்கள் Terraform டைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா இல் பி கெட்டிங் அஃபிஷியல் ACI Corp எக்ஸ்டென்ஷன். Terraform see இவ்வளோ எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கு Terraformல. see for Terraform we have lot of extension. ஸோ இதில் நான் யூஸ் பண்ணுற எக்ஸ்டென்ஷன் அஃபிஷியல் ACI Corp Terraform எக்ஸ்டென்ஷன். அப்போ அஃபிஷியலாக ACI Corpோட Terraform எக்ஸ்டென்ஷன் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அப்போ இந்த எக்ஸ்டென்ஷனோட பவர் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் கோட் எழுதும் போது இட் வில் சஜஸ்ட் த சின்டாக்ஸ். நீங்கள் Terraform கோட் எழுதும் போது இட் வில் வாட் டு சி சஜஸ்ட் பண்ணுதா. அப்போ Terraform கோட் எழுதும் போது இங்கே சஜஸ்ட் பண்ணுதா சின்டாக்ஸ் கேன் ஐ சி. ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி கோட் எழுதும் போது உங்களுக்கு syntax then suggest பண்ணும், so that you don't want to remember the syntax. Clear? That's a good thing. So அப்போ இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் நான் uninstall பண்ணி யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். நான் அதை uninstall பண்ணிட்டேன். uninstall பண்ணி நான் யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். just see provider. okay, still it's not uninstalled, means proper uninstall ஆயிடுச்சு, proper reflect ஆகுது. let's open again. yeah, provider. see நான் provider ட்ரை பண்றேன், எனக்கு எந்த சஜஷனும் வரல பாருங்க. provider, okay, double quotes. இங்கே நான் AWS கொடுத்துருக்கேன். அப்படின்னா நான் எதில் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ண போகிறேன், AWS. அப்போ மை ப்ரொவைடர் இஸ் AWS சொல்லிட்டு ஒரு கர்லி, ஓகே, ஒரு ஓப்பன் கர்லி பிராக்கெட். இதுக்குள்ள என்னோட ப்ரொவைடர் டீட்டெயில்ஸ் சொல்ல போகிறேன். இப்போ உங்களோட கம்பெனியில் சொல்லிட்டாங்க AWSல தான் நீங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே, உங்கள் கம்பெனியில் சொல்லிட்டாங்க AWSல தான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ அது மட்டும் போதுமா? யூ நீட் சம் லாகின் டீட்டெயில்ஸ். கரெக்டா? உங்க AWS அக்கௌண்ட், உங்க கம்பெனியோட AWS அக்கௌண்டோட லாகின் டீட்டெயில்ஸ் இருந்தால் தானே நீங்க லாகின் பண்ணி இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ண முடியும். நம்ம ரைட்டா? உங்களோட AWSோட லாகின் கிரெடென்ஷியல், யூசர் நேம், பாஸ்வேர்ட்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால AWS குள்ள லாகின் பண்ணி நீங்க இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி Terraformங்கிறது ஒரு டூல், ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி டூல். அப்போ அந்த டூலுக்கிட்ட உங்களோட AWSோட கிரெடென்ஷியல் கொடுத்தாதான் உங்க அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள அதை லாகின் பண்ணி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ண முடியும். கிளியர்? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த ப்ரொவைடருக்குள்ள, இந்த ப்ரொவைடர் சின்டாக்ஸ்குள்ள உங்களோட AWSோட அக்கௌண்ட், உங்களோட AWS, உங்க ஆர்கனைசேஷனோட AWS அக்கௌண்டோட கிரெடென்ஷியல் நீங்க இங்க மென்ஷன் பண்ணணும். கிளியர்? ஸோ இட்ஸ் கால்ட் ஆக்சஸ் கீ, சீக்ரெட் கீ சொல்லுவாங்க, அது மென்ஷன் பண்ணணும். நான் டைப் பண்றேன், எனக்கு சின்டாக்ஸ் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணல. நான் டைப் பண்றேன், எனக்கு சின்டாக்ஸ் எதுவுமே சஜஸ்ட் பண்ணல. ஸோ சின்டாக்ஸ்க்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம், இட் வில் கோ ஃபார் அஃபிஷியல் சைட். அஃபிஷியல் சைட்ஸ் இருக்கு, லைக் Terraform AWS ப்ரொவைடர் போட்டாலே அஃபிஷியல் சைட் வரும் ஃபார் டாக்குமெண்டேஷன். இங்கே கொடுத்துருவாங்க பாருங்க. ஓகே, தே ஆர் கிவிங் த இங்கே கொடுத்துருவாங்க பாருங்க சின்டாக்ஸ். கிளியர்? இங்கே சின்டாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இதை நீங்க காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் எனக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன, என்கிட்ட எக்ஸ்டென்ஷன் ஒரு சூப்பர் பவர்ஃபுல் ஒரு பிளேஸ் இருக்கு. இந்த பிளேஸ்ல போய் ஐ கேன் இன்ஸ்டால் பவர்ஃபுல் எக்ஸ்டென்ஷன். ஓகே, அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, நாங்கள் டைப் பண்ணும்போது எனக்கு எதுவுமே சஜஸ்ட் பண்ணல. யூ கேன் see எதுவுமே சஜஸ்ட் பண்ணலையா? இப்போ நான் போய் ஐம் கோயிங் டு இன்ஸ்டால் எக்ஸ்டென்ஷன் கால்ட் Terraform எக்ஸ்டென்ஷன், அஃபிஷியல் Terraform எக்ஸ்டென்ஷன். Okay, this is the Terraform official ACI Corp. We can see this ACI Corp Terraform official extension. இது இன்ஸ்டால் பண்றேன். Let's see what happened. ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணணும். இப்போ அகைன் இது ரிமூவ் பண்றேன். கோட் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்குதா? சூப்பர். இப்போ நான் ரிமூவ் பண்றேன், ரிமூவ் பண்ணிட்டு பீன் டைப் பண்றேன், அவ்வளவுதான். வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுதா? ஜஸ்ட் இந்த செலக்ட் பண்ணி என்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் கிவ் த சின்டாக்ஸ். தட்ஸ் ஆல். சின்டாக்ஸ் கொடுக்குதா? இப்போ கர்சரை நீங்க வச்சீங்கன்னா அவங்களே சொல்லுவாங்க என்ன பண்ணுங்க. ப்ரொவைடர் நேம், உங்களோட ப்ரொவைடர் யாரு? AWS அஜூரான்னு கேட்குறாங்க. AWS, தட்ஸ் ஆல். குட். இப்போ நெக்ஸ்ட் இங்க ப்ரொவைடர் டீட்டெயில்ஸ் நீங்க கொடுக்கணும். அப்போ நீங்க நார்மலா நீங்க ப்ரௌசர் வழியா நீங்க லாகின் பண்றீங்க, நீங்க ப்ரௌசர் வழியா AWS லாகின் பண்றீங்க அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் த AWS யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் AWS வந்து நான் ப்ரௌசர் வழியா லாகின் பண்றேன்.
Okay, I'm going to log in with through browser. So I'll give the username as Ravi. I can enter the password. Just wait a minute. Okay, fine. அப்போ என்னோட யூசர் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து நான் அக்கௌண்ட் லாகின் பண்ணிட்டேன். பட் இங்க வந்து நம்ம டெராஃபார்ம்கிட்ட நம்மளோட அக்கௌண்டோட யூசர் பாஸ்வேர்ட்லாம் கொடுக்க முடியாது. ஓகே, ஏன் அப்படின்னா AWS என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, you can go to your profile, you can go to your security credential, okay, you can go to your second credential. What AWS is saying is, நீங்க ஒரு டூல், ஒரு ப்ரோக்ராம் வழியா நீங்க என்னோட AWS, ஓகே, நீங்க ப்ரோக்ராம் வழியா AWS அக்கௌண்ட்டை இன்ட்ராக்ட் பண்ணி நீங்க ஏதோ ஒரு ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்றீங்க, ஒரு சர்வரோ இல்ல ஒரு நெட்வொர்க்கோ ஒரு ஸ்டோரேஜோ கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா, ப்ரோக்ராம் வழியா நீங்க வந்து AWSல ஏதோ ஒரு இன்ஃப்ரா நீங்க ப்ரொவிஷன் பண்றீங்க அப்படின்னா, authenticationக்கு for authentication you have to use access key and secret key. Clear? Okay, secret key. புரியுதா? அப்போ AWS என்ன சொல்றாங்க, நீங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் வழியா AWS ப்ரோக்ராம் வழியா AWS குள்ள வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொவிஷன் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, you should not use username password, you should go for access key and secret key. Clear? You should go for access key and secret key. Got it? Okay, so அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த access key secret key நம்ம எங்க கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா, go to your account, go to your profile, go to security credential, you can see here access key and secret key இருக்கா. ஸோ இதுல ஜஸ்ட் ஆல்ரெடி நான் ஒரு கீ கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். delete this one. ஆல்ரெடி நான் கிரியேட் பண்ண கீயை delete பண்றேன். ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி நான் ஒரு கீ வந்து டெலிட் பண்ணிட்டேன், ஆல்ரெடி இருந்த கீ. ஸோ அப்போ நீங்கள் நான் சொன்னேன், ஒரு ப்ரோக்ராம் தான், ஒரு ப்ரோக்ராம் வழியாக நீங்கள் AWSல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொவிஷன் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா you have to do the authentication. அப்போ டெராஃபார்ம்ங்கிறது ப்ரோக்ராம் தானே, ரைட்? டெராஃபார்ம்ங்கிறது ப்ரோக்ராம் தானே. என்டபிள்யூ டெராஃபார்ம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறாங்க, எப்படி கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க? பை ரைட்டிங் சம் ப்ரோக்ராம். ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி, யூசிங் சம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ், ஓகே, they created the Terraform program. அந்த ப்ரோக்ராம் தான் Terraform. ஓகே, ஸோ அப்போ Terraform வந்து end of day it's a program. ஸோ அப்போ அந்த ப்ரோக்ராம் வழியா நீங்க ஏதோ ஒரு இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணும் AWS குள்ள அப்படின்னா you have to use access key and secret key for authentication. So you can see here, use access keys to send programmatic calls to AWS. Programmatic calls என்ன, ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து AWS குள்ள login பண்ணி infrastructure create பண்ண போகுது அப்படின்னா you can use this access key and secret key. So most probably your developers will use this access key and secret key to create resource in AWS. Okay, so create access key. So நான் others கொடுத்துருக்கேன், others கொடுத்துட்டு next கொடுத்துறேன். So description என்ன கொடுக்கல, create access key. Clear? Copy the access key. Okay, access key copy பண்ணிக்கோங்க, mention here. Access key. See syntax வருதா? So this is the power of that extension. Okay. Access key. AXC access key, that's all. Double quotes called access key. Clear? Got it? Right, then secret key. So இதுக்கு ஒரு secret key இருக்கும், அதுவும் நீங்க mention பண்ணிக்கலாம். Okay, I'll mention this secret key. Secret key. Clear? Got it? Everyone clear? Okay, so அப்போ உங்க Terraform using this access key and secret key, it will log into your AWS account. Okay, it will log into your AWS account. Fine. Just take a minute. One second.
Good. Okay, fine. Okay, next. Okay, அப்போ வந்து நம்ம Terraform வந்து நம்ம AWS அக்கௌண்ட் கூட லாகின் பண்ண முடியும். Good. Next என்ன? உங்களுக்கே தெரியும், நீங்க வந்து AWSல இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, if you're going to create an infrastructure in your AWS, நீங்க என்ன பண்ணணும்? What you have to do first? லாகின் பண்ணியாச்சு. குட். இங்கேயும் நம்ம Terraform லாகின் பண்றதுக்கு கிரெடென்ஷியல் கொடுத்தாச்சு. குட். நெக்ஸ்ட் வாட் we have to do? நெக்ஸ்ட் we have to choose a region. கரெக்டா? உங்க Terraform கிட்ட நீங்க சொல்லணும், எந்த ரீஜன்ல நான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணணும். வெதர் சிங்கப்பூர்ல கிரியேட் பண்ணுமா, டோக்கியோல கிரியேட் பண்ணுமா, சிட்னில கிரியேட் பண்ணுமா, மும்பைல கிரியேட் பண்ணுமா, இல்ல வேர் யூ ஹேவ் டு கிரியேட் த யுவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், யூ ஹேவ் டு இன்ஃபார்ம் டு யுவர் Terraform. ஸோ அப்போ நான் what I say, எனக்கு நியர்பை மும்பை தான், ஸோ ஐ சூஸ் மும்பை ரீஜியன். ஓகே, அண்ட் ஐ கிரியேட் மை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அப்போ என் Terraformல ஐ சூஸ் மை ரீஜன். என் ரீஜன் நான் என்ன சொல்றேன், AP South. ஸோ இங்கே ரீஜன்லாம் கோடு மட்டும் தான் வச்சுருப்பாங்க. ஓகே, இந்த கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் மென்ஷன் த ரீஜன். ஸோ அப்போ மும்பைக்கு AP-South -1. AP-South-1. That's all. Okay, that's all. Okay, so now your Terraform, what will do? Now your Terraform will go and log into your AWS account, and it will create the infrastructure in Mumbai region. Clear? Done. Next step. Okay, next step. So in the project நம்ம என்னென்ன பண்ண போறோம் சொல்லிடுறேன். Okay, before getting into the project, okay, so you should have some basic knowledge about AWS. Clear? You should have some basic knowledge about AWS, and the basics knowledge about AWS இருந்தாதான் this project will be very easy for you. Okay, explain this project. நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இந்த project explain பண்ண போறேன். First, before creating infrastructure, okay, first நீங்க infrastructure create பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, the first main thing is you have to create your network. உங்களுக்கு ஒரு நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணணும். கரெக்டா? இப்போ நீங்க கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, அங்க வந்து சர்வர்ஸ், லைக் சர்வர்ஸ், செக்யூரிட்டிஸ், லோட் பேலன்சர்ஸ், இது மாதிரிலாம் நீங்க கிரியேட் பண்ண போறீங்க. அப்போ இதெல்லாமே கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு நெட்வொர்க் வேணுமா? அப்படி நெட்வொர்க்னா அந்த நெட்வொர்க்கிங். ஓகே, அந்த நெட்வொர்க்கிங் பண்ணுவாங்க, லைக் நெட்வொர்க் டிவைஸ், லைக் ஸ்விட்சஸ், ரவுட், இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி உங்க டிவைசஸ் கம்யூனிகேட் பண்ண they will be helping you. Okay, so அப்போ அதே மாதிரி நீங்க கம்பெனில இந்த ப்ராஜெக்ட்ல உங்களை ஆன்போர்ட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் AWSல நீங்க இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு சூஸ் யுவர் நெட்வொர்க். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் we are going to create a network using VPC. AWS, okay, AWS VPC service யூஸ் பண்ணி we are going to create first VPC. Good, clear? புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம VPC கிரியேட் பண்ண போறோம். குட். இப்போ நம்மளோட ரெக்குவயர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஒரு வெப் சர்வர் கிரியேட் பண்ண போறோம். we are going to create a web server. Okay, fine. I'll show you. We are going to create a web server, okay, and database server. Okay, web server and database server. Good. We are going to create a web server and database server. So my doubt is, so end of day, நம்ம application இதில் run பண்ண போறோம். We are going to run the application top of web server. Good. We are going to store the data in database server. Our customer data, we are going to store the yeah. So we're going to store the customer data in your database. My doubt is, so this is your internet user. Internet users now outside network customers, through the internet only they're going to access your application. Okay, அப்போ customers என்ன பண்ணுவாங்க, through the internet only they are going to access. இப்போ என் டவுட் என்னன்னா, உங்க கஸ்டமர்ஸ் வந்து வெப் சர்வரை ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க. குட். ஏன்னா வெப் சர்வர் அவங்க ஆக்சஸ் பண்ணதான் அந்த அப்ளிகேஷனை வந்து அவங்க பார்க்க முடியும். Okay, they can see the application. Good. But உங்க கஸ்டமருக்கு database access பண்ண permission இருக்குமா? Whether you can see you can request your database. Okay, அப்போ outside network வந்து உங்க டேட்டாபேஸ்க்கு நம்ம access தர முடியுமா?
whether it is the best practice. உங்க டேட்டாபேஸ்க்கு வந்து ஆக்சஸ் கொடுப்பாங்க அவுட் சைடு நெட்வொர்க். வெளில இருந்து ஒரு கஸ்டமரோ ஏதோ ஒரு டிராஃபிக்கோ கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் யுவர் டேட்டாபேஸ்? நோ. வாய்? ஏன்னா டேட்டாபேஸ்ல உங்களுக்கே தெரியும் தேர் வில் பி எ சென்சிட்டிவ் டேட்டா. அப்போ டேட்டாபேஸ்ல நிறைய சென்சிட்டிவ் டேட்டா இருக்கும். ஸோ அப்போ அதை வந்து நம்ம வந்து ஓப்பனா பப்ளிக் நெட்வொர்க்குக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்போ டேட்டாபேஸ் சர்வரை ஓப்பனா பப்ளிக் நெட்வொர்க்குக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்போ it should be in public network. Clear? So அப்போ அதுக்கு தான் there is a concept called subnetting. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We are going to subnet. அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஓகே நம்ம இந்த விபிசியை இந்த நெட்வொர்க்கை நம்ம கிரியேட் பண்ண இந்த நெட்வொர்க்கை we are going to separate it to two parts. Public subnet. Public subnet ஒரு நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ண போறோம். Private subnet ஒரு நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ண போறோம். Those who attend my AWS class, they can understand. Those who attend my AWS class and those who see the videos in playlist, you can understand. Clear? புரியுதா? அப்போ I'm going to do the subnet. அப்போ இந்த VPC-யை நான் ரெண்டா பிரிக்க போறேன் using subnetting. Clear? Got it? Got it? So அப்போ வந்து what we have to do? Clear? Morally, for you clear? Prida, Morally? What about others? Everyone can relatable? Prida, Apo, number VPC here. Okay, we are going to separate our VPC into two subnet. Okay, upon the first VPC create panno, rendu subnet create panno. Okay, adukapra web server DB server number launch panno. Clear? I remove panikira. So our VPC create panno, upon we have to create a two subnet. Subnet A, subnet B. Clear? Good. Fine. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு சப்நெட் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். Good. Next, what we are going to do is, இப்போ இந்த சப்நெட்டுக்கு உங்களுக்கு இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் வேணும். ஓகே, இந்த சப்நெட்டுக்கு உங்களுக்கு இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் வேணும் அப்படின்னா you have to create a internet gateway. ஓகே, இந்த சப்நெட்டுக்கு இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் வேணும். Why? ஏன்னா இந்த சப்நெட்ல தான் நம்ம வெப் சர்வர் கிரியேட் பண்ண போறோம். அப்போ வெப் சர்வர் நம்ம இந்த சப்நெட்ல கிரியேட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அந்த வெப் சர்வருக்கு இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் வேணும். ஸோ we are going to create a internet gateway here. VPC, நம்ம VPCல ஒரு இன்டர்நெட் கேட்வே கிரியேட் பண்ணி இன்டர்நெட் gateway. Clear? Got it? Fine. Okay. Yes, you're right. Okay, fine, you're right. Okay, so அப்போ நம்ம ஒரு இன்டர்நெட் கேட்வே கிரியேட் பண்ணி இந்த இன்டர்நெட் கேட்வே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இந்த சப்நெட் கூட அட்டாச் பண்ண போறோம். அப்போ எப்படி இந்த சப்நெட் கூட இந்த இன்டர்நெட் கேட்வே அட்டாச் பண்றது அப்படின்னா நார்மலா நம்ம வந்து we have to create a route table. ஒரு route table மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம். இன்டர்நெட் கேட்வே கிரியேட் பண்ணியாச்சு, இது கூட அட்டாச்சும் பண்ணியாச்சு. குட். நம்ம ஒரு route table கிரியேட் பண்ண போறோம். we are going to create a public route table. pubனா public. Okay, public route table. Okay, I'm going to create a public route table. Good. I'm going to create a public route table. எதுக்கு இந்த route table அப்படின்னா உங்களோட இன்டர்நெட் கேட்வேக்கு வர டிராஃபிக் எப்படிலாம் ரவுட் ஆகணும், எப்படிலாம் போகணும், இதுல தான் நீங்க டிஃபைன் பண்ணணும். அப்போ உங்களுக்கு இன்டர்நெட்ல இருந்து வர டிராஃபிக் இன்டர்நெட் கேட்வேக்கு வந்து இங்க வரணுமா, இல்ல சப்நெட் ஏக்கு வரணுமா, இல்ல சப்நெட் பிக்கு போகணுமான்னு சொல்லிட்டு இந்த ரவுட் டேபிள தான் நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம். Clear? Fine. So step 1 என்ன? We have to create a VPC. Step 1, we have to create a VPC. Step 2, we have to create the subnet. Second process, third process. Clear? The fourth process is we have to create the internet gateway. Good. Check. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ரவுட்ல தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம். உங்க இன்டர்நெட்ல வர டிராஃபிக்
இங்க போடுமா இங்க போடுமா இங்கே டிஃபைன் பண்ணும். அதுக்கு ரவுட்டபிள் கிரியேட் பண்ணி இங்கே டிஃபைன் பண்ணிடும். என்ன இது இன்டர்நெட் கேட்வேக்கு வர டிராஃபிக். ஓகே ஓகே ஐஜின்னு கொடுக்குறேன். ஐஜிடபிள்யூ இன்டர்நெட் கேட்வே. இன்டர்நெட் கேட்வேக்கு வர டிராஃபிக் சப்நெட் ஏக்கு போகணும்னா எங்க டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? ஓகே இப்படி இந்த ரவுட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணிடுவேன். இந்த ரவுட் டேபிள் நான் கிரியேட் பண்ணி இந்த ரவுட் டேபிள் நான் கிரியேட் பண்ணி இந்த ரவுட் டேபிள இந்த சப்நெட்ல அசோசியேட் பண்ணிட்டேன். ஓகே அப்போ ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் என்ன கிரியேட்டிங் ரவுட் டேபிள். குட். ஸோ ஐ கீப் திஸ் இன் ப்ளூ கலர். ஸோ ஃபிஃப்த் வந்து I'm going to create a route table. ஸோ ரவுட் டேபிள் கிரியேட் பண்ணி அதில் ரவுட்டை டிஃபைன் பண்ணிட்டு இந்த ரவுட் டேபிள் யாருக்காக கிரியேட் பண்ணுறீங்க? இந்த சப்நெட்காக தான். அப்போ சிக்ஸ்த் ஸ்டெப் யூ ஹேவ் டு டு த சப்நெட் அசோசியேஷன். ஓகே அப்போ இந்த ரவுட் டேபிள் எடுத்துட்டு போய் இந்த சப்நெட் கூட அட்டாச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன போட்டிருக்கோம்? இன்டர்நெட் கேட்வே வர டிராஃபிக் இந்த சப்நெட் தான் வரும்னு போட்டிருக்கோம். இப்போ என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வர டிராஃபிக் எல்லாமே இங்கே வந்துடும். எப்படி? ஏன்னா இந்த ரவுட் டேபிளில் நம்ம டிஃபைன் பண்ணி இந்த ரவுட் டேபிள இந்த சப்நெட் கூட அட்டாச் பண்ணிட்டோம், சப்நெட் பண்ணிட்டோம். கிளியர்? காட் இட்? தட்ஸ் ஆல். அப்போ வந்து இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? ஓகே இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? வர டிராஃபிக் எல்லாமே இந்த சப்நெட்குள்ள வந்துடும். குட், தட்ஸ் இட். அப்போ இதுக்குள்ள எந்த டிராஃபிக்கும் வராது. ஓகே ஓகே அப்போ இது வந்து இன்டர்நெட்ல வர டிராஃபிக் எல்லாமே சப்நெட் ஏக்குள்ள வரும். அப்போ பப்ளிக்கு இது எக்ஸ்போஸ். இந்த சப்நெட் ஏங்கிறது பப்ளிக். இன்டர்நெட் பப்ளிக் மீன்ஸ் இன்டர்நெட், அதுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணிருக்கோம். அப்போ இட்ஸ் கால்ட் பப்ளிக் சப்நெட். இந்த பப்ளிக் கேன் ஆக்சஸ் யுவர் infra or resource which is present inside this subnet A. It is called public subnet. Okay, இந்த சப்நெட்டுக்கு வந்து பப்ளிக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணல. ஓகே ஸோ இட்ஸ் கால்ட் பிரைவேட் சப்நெட். கிளியர்? எவ்ரிவன் காட் இட்? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சா? புரிஞ்சுச்சுன்னா கிளியர். ஜஸ்ட் ட்ராப் கிளியர் ஆன் சாட். ஸோ கேன் வி டூ திஸ்? பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணலாமா? கேன் வி கம்ப்ளீட் திஸ் ப்ராசஸ்? Yeah, yes. Okay, yes. Okay, can we start? Good, that's good. So let's open your Terraform. Sorry, open your VS Code to write your Terraform code. So first, I'm going to write VPC. Upon a first step, I'm going to create the VPC. Upon first in the VPC create panum. Upon I'll go to my Terraform official site. So AWS VPC Terraform. Okay, you can see the link. Go to this official link. You can see the syntax. இருக்கா? உங்க VPC கிரியேட் பண்றதுக்கான syntax இருக்கு. ஓகே உங்க VPC கிரியேட் பண்றதுக்கான syntax இருக்கு. ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இங்கேயே தெரியும். நீங்க மேனுவலா பண்ணாலும் இப்படிதான் பண்ணுவீங்க. Go to VPC. Go to your VPC. See create VPC. ஸோ என்ன டீடைல்ஸ் கொடுக்குறீங்க? your name, your CIDR block, tenancy, default duplicate இந்த டீடைல்ஸ் கொடுத்து கிரியேட் பண்றீங்க. அப்புறம் உங்க VPC நேம் ஆட் டேக்னா உங்க VPC நேம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். ஸோ லெட்ஸ் காப்பி திஸ் ஒன். First let's create a VPC. So you can see here syntax, copy this one, paste it here. That's all. Okay, so அப்போ வந்து resource நம்ம கிரியேட் பண்ண போற resource நேம் என்ன? AWS VPC. ஓகே நம்ம கிரியேட் பண்ண போற ரிசோர்ஸ். ஓகே ரிசோர்ஸ் நேம் என்ன? AWS VPC. ஓகே இதெல்லாம் ப்ரீடிஃபைன் நேம். ஓகே ஃபைன். ரிசோர்ஸ் டைப் என்ன? AWS VPC. இதே நீங்க ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம்னா இங்க AWS இன்ஸ்டன்ஸ் கொடுப்பீங்க. இங்க மெயின் நீங்க வந்து இங்க ரெஃபரன்ஸ் நேம் நீங்க என்ன வேணா வச்சிருக்கலாம். ஓகே இங்க ரெஃபரன்ஸ் நேம் வந்து வாட் எவர் நேம் யூ வாண்ட் யூ கேன் கீப் அ ரெஃபரன்ஸ் நேம். இட்ஸ் லைக் அ வேரியபிள் நேம். ஓகே இங்க கொடுக்குற நீங்க ரெஃபரன்ஸ் நேம் வந்து ஒரு வேரியபிள் நேம் மாதிரி. இந்த நேம் தான் இந்த டேட்டாஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஓகே உங்க CIDR கீ வேல்யூ, உங்க இன்ஸ்டன்ஸ் டெண்டன்சி, உங்க டேக்ஸ், இந்த டேட்டா எல்லாமே எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்? இதுக்குள்ள நீங்க கொடுக்குற வேரியபிளா ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். QS SRTechOps. ஸோ SRTechOps நான் கொடுக்குறேன். இந்த வேரியபிள் தான். ஓகே SRTechOps VPC
அப்போ இந்த வேரியபிள்லாம் இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆயிடும். Got it? So to get better clarity, my team will share some video on this topic. Okay, clear? But உங்களுக்கு clarity கிடைச்சிருக்கும். So இது variable, இந்த variable தான் இந்த data store ஆகும். Okay. CADR block, instance tendencies, இது எல்லாமே டீம் உங்களுக்கு VPC வீடியோ ஷேர் பண்ணுவாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக தெரியும். இப்போதைக்கு நான் வந்து ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன். CADR block உங்கள் நெட்வொர்க் ரேஞ்ச் நீங்கள் கொடுத்துடணும். ஓகே, உங்களோட நெட்வொர்க் ரேஞ்ச் யூ ஹேவ் டு சூஸ் இட். அப்போ நான் வந்து இங்கே 10.0.0.0./16 கொடுத்தேன்னா எனக்கு 65,000 IP அட்ரஸ் கிடைக்கும். யூ கேன் செக் ஹியர் CADR range. CADR range. So you can see here. Let's go to some other site. See, நீங்க calculate பண்ணிக்கலாம். 10.0.0.0.0. ஓகே, நான் இப்போ /16 கொடுத்தேன்னா எனக்கு எவ்வளோ IP அட்ரஸ் கிடைக்க பாருங்க. 16/16. எவ்வளோ IP அட்ரஸ்? 65,536 IP அட்ரஸ் I'll get. அப்போ எவ்வளோ டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ண முடியும்? 65,000 IP டிவைசஸ் கிட்ட கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, அப்போ இவ்வளோ IP அட்ரஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே, இந்த CADR range 10.0.0.0/16க்கு எவ்வளோ IP அட்ரஸ் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண முடியும்? உங்களுக்கு எவ்வளோ IP அட்ரஸ் கிடைக்குது? 65,536 IP அட்ரஸ் கிடைக்குது. இவ்வளோ IP அட்ரஸ்லையும் நீங்கள் இவ்வளோ டிவைசஸில் அசைன் பண்ண முடியும். ஓகே, குட். ஸோ அதுதான் நான் இந்த CADR range இங்கே கொடுத்துருக்கேன். குட். இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் டெண்டன்சி டிஃபால்ட் அப்படின்னா என்னன்னா, ஓகே, ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. You can see here, one is tendency is default, another is dedicated. Default அப்படின்னா உங்களுக்கு ஷேர்ட் ஹார்ட்வேர் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ உங்களுக்குன்னு தனி ஹார்ட்வேர் தர மாட்டாங்க, ஒரு ஷேர் ஹார்ட்வேர் கொடுத்துருவாங்க. உங்களுக்குன்னு ஒரு ஷேர்ட் ஹார்ட்வேர் கொடுத்துருவாங்க. அந்த ஹார்ட்வேர்ல தான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? You will be creating your resource. இதே டெடிகேட்டட் அப்படின்னா உங்களுக்குன்னு தனி ஹார்ட்வேர் கொடுத்துருவாங்க. உங்க ரிசோர்ஸ் எல்லாமே அங்கதான் கிரியேட் பண்ணீங்க. உங்க இன்ஸ்டன்ஸ், உங்க டேட்டாபேஸ் சர்வர் எல்லாமே அங்கதான் கிரியேட் பண்ணீங்க. உங்களுக்கு தனி ஆர்டர் கொடுத்துருவாங்க, ரேக் கொடுத்துருவாங்க. இதே டிஃபால்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஷேர்ட் ரேக், ஷேர்ட் ஆர்டரா இருக்கும். ஓகே, ஃபைன். நான் டிஃபால்ட்டே கொடுத்துக்கிறேன். தென் டாக்ஸ்ல உங்க விபிசி நேம் நீங்க கிரியேட் பண்ண போற உங்க விபிசிக்கு என்ன நேம் வைக்க போறீங்க? ஐ அம் கோயிங் டு கீப் தி நேம் as SR DevOps. கிளியர்? ஓகே, ஃபைன். அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் விபிசி கிரியேட் பண்ணியாச்சு. அப்போ எனக்கு இந்த நேம்ல இந்த ஐபி ரேஞ்சில் எனக்கு ஒரு விபிசி கிரியேட் ஆகும். Got it? Everyone got it? Okay, okay. இந்த கோட் எப்படி ரன் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் காமிக்கிறேன். Go to terminal, new terminal. Let's run this code and check whether VPC is creating. Okay, so first நம்ம என்ன கமாண்ட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா terraform init command. We have to use terraform init command. Okay, அப்போ இந்த terraform init command, what it will do is, okay, this terraform init command, what it will do is, it will initialize your project. உங்க ப்ராஜெக்டை இனிஷியலைஸ் பண்ணும். அப்போ இனிஷியலைஸ்னா என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா சிம்பிள். நீங்க ப்ரொவைடர் என்ன மென்ஷன் பண்றீங்க? AWS. ஸோ Terraform AWS சப்போர்ட் பண்ணும், Azure சப்போர்ட் பண்ணும், GCP சப்போர்ட் பண்ணும், Kubernetes, etc. etc. You're using your Terraform, you can create infra in lot of providers. அப்போ நீங்க இனிஷியேட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்க போய் செக் பண்ணும். ஓகே, ஒன்ஸ் நீங்க Terraform இனிஷியேட் கமாண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்க கோடை செக் பண்ணும், ரீட் பண்ணி ப்ரொவைடர் யாரை மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்கன்னு பார்க்கும். ஓகே, உங்க கோடை வந்து ரீட் பண்ணி ப்ரொவைடர் யாரை மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்கன்னு பார்க்கும். அப்போ நீங்க ப்ரொவைடர் AWS கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்க AWSல கனெக்ட் பண்ணி ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ப்ரோக்ராம்ஸ்னா டிபெண்டன்சிஸ் அப்படின்னா பிளகின்ஸ். அப்போ உங்க AWSல கனெக்ட் பண்ணி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ப்ரோக்ராம்ஸ் பிளகின்ஸ்லாம் டவுன்லோட் பண்ணும். தட்ஸ் கால்ட் இனிஷியேட். அப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் தான், ஒன் டைம் ப்ராசஸ் தான். கிளியர்? ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன பண்றோம்? நம்ம Terraform init கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்னோட ப்ராஜெக்ட் இனிஷியலைஸ் ஆகும். அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓகே நம்ம Terraform என்ன பண்ணோம்? போய் பார்ப்போம் என்ன ப்ரொவைடர் நம்ம கொடுத்துருப்போம். அந்த ப்ரொவைடர் கூட கனெக்ட் பண்ணி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பிளகின்ஸ்லாம் டவுன்லோட் பண்ணலாம். See, it will download it. See, இங்கே டவுன்லோட் ஆகும். See, initializing the provider plugins,
installing ASIC or AWS. ஓகே, உங்களோட AWSல கனெக்ட் பண்ணி இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ண தேவையான ப்ரோக்ராம் ரூல்ஸ்லாம் டவுன்லோட்ஸ் ஆகும். Got it? It takes time. Okay, just wait for a minute. Yes, 32 bit. Okay, actually பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 8 பிட், 8 ஆக்ட். ஓகே, 8 இது 8, இது 8. ஓகே, இது 8, இது 8. இப்போ நீங்க கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க, டோட்டல் எவ்வளோ வரும்? மதன் குமார், டோட்டல் இப்போ எவ்வளோ வரும்? ஒரு 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 ஆக்ட். ஓகே, திஸ் ஒன் இஸ் 8, 8, 8. ஓகே, கிளியர் கிளியர். சி, எனக்கு டவுன்லோட் ஆயிடுச்சா? எனக்கு ப்ரொவைடர் பிளகின் டவுன்லோட் ஆயிடுச்சா? கேன் யூ சி? முன்னாடி இதெல்லாம் இல்லை, இப்போ டவுன்லோட் ஆயிருக்கு. கேன் யூ சி? சி, டவுன்லோட் ஆயிருக்கு ப்ரொவைடர் பிளகின். இப்போ என்ன பண்ணும்? Help of this program, my AWS will connect my AWS. Okay, sorry, my Terraform. Help of this program, my Terraform will connect my AWS and create a resource code. Next command வந்து compulsory கிடையாது. If you want, you can go for it. Terraform validate. இந்த command வந்து compulsory execute பண்ணலாம் கிடையாது. Okay, இந்த command validate command. So இந்த command என்ன பண்ணும்னா, it will check the syntax. நீங்க எழுதின syntax வந்து just கரெக்டா இல்லைன்னு செக் பண்ணி சொல்லுங்க. சார், ஓகே, நீங்க எழுதிருக்க சின்டாக்ஸ் வந்து கரெக்டா இல்லைன்னு செக் பண்றதுக்கு தான். இது வேணும்னா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். if you want, give enter. ஸோ நீங்க எழுதுற சின்டாக்ஸ் உங்களுக்கு 100% கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கு கரெக்டா அப்படின்னா you can skip this command. 100% உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கு இந்த கமெண்ட்ஸ் இந்த நீங்க எழுதுற கோட் வந்து கரெக்ட் அப்படின்னா 100% உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா you can skip this command. Terraform validate command. Success, the configuration validate. ஸோ அப்போ நீங்க எழுதுற கோட் வந்து கரெக்ட் தான். நெக்ஸ்ட், Terraform format, FMT command. ஸோ இந்த FMT கமெண்ட் எதுக்கு அப்படின்னா ஃபார்மேட் பண்ணும். நீங்க எழுதி கூட ஃபார்மேட்ல இருந்தா அலைன்மெண்ட். சி, இப்போ நான் இங்க நிறைய ஸ்பேஸ் கொடுக்குறேன், இங்க நான் நிறைய ஸ்பேஸ் கொடுக்குறேன். ஓகேவா? ஓகே, இங்க நான் வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ இந்த Terraform FMT கமெண்ட் என்ன பண்ணும்? நான் எழுதுன கூட ப்ராப்பரா அலைன் பண்ணும். தட்ஸ் ஆல். இதுவுமே கம்பல்சரி கிடையாது. ஓகே, இந்த கமாண்டுமே கம்பல்சரி கிடையாது. if you want you can go for it. Okay, if you want you can go for it. Clear? Got it? So Terraform FMT கொடுத்தா இந்த அலைன்மெண்ட் அலைன். see, clear? Good. இப்போ next, Terraform plan. So இந்த plan கமெண்ட் எதுக்கு சொல்றேன்? அதுக்கு முன்னாடி let's see the example. இப்போ நீங்க ஒரு வீடு கட்ட போறீங்க, நீங்க ஒரு வீடு கட்ட போறீங்க, ஒரு ஹவுஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, ஓகே, if you are going to construct a house infrastructure அப்படின்னா டைரக்டா உங்க மைண்ட்ல என்ன ஐடியா இருக்கோ அந்த ஐடியாவை வச்சு டைரக்டா நீங்க ஹவுஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்களா, இல்ல ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் போட்டு அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் பார்த்து வீடு கட்டுவீங்களா? வாட் யூ வில் டு? அப்போ நீங்க ஒரு வீடு கட்டும் போது டைரக்டாலாம் போய் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண மாட்டீங்க. உங்க மைண்ட்ல என்ன ஐடியா இருக்கோ டேரக்டா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ண மாட்டீங்க. ஏன்னா அந்த ஐடியா வந்து ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா மிஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா நீங்க மைண்ட்ல வச்சு தான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றீங்க. அப்போ அந்த ஐடியா இம்ப்ராப்பரா போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி இம்ப்ராப்பரா போச்சுன்னா நமக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகிடும். ஏன்னா வீடு கட்டி அப்போ கரெக்டாக கட்டல, உங்க ஐடியா வந்து தப்பு அப்படின்னா மொத்த வீடியோ அடிச்சுட்டு நீங்க திரும்பி கட்டுற மாதிரி. அதுக்கு தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தே கோ ஃபார் ப்ளூ பிரிண்ட். அப்போ ஒரு இன்ஜினியரை கால் பண்ணி ப்ளூ பிரிண்ட் போட்டு என்ன மாதிரி வீடு வரும் கட்டணும் அப்படின்னு அந்த டயக்ராமை விஷுவலைஸாக போடுவாங்க.
அந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு ஓகே, வீடு இந்த மாதிரி தான் வரணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, டயக்ராம் உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா, ஓகே அந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா வாட் யூ கேன் கோ, யூ கேன் ஸ்டார்ட் அப்ளைங் தட் பிளான். அந்த பிளான் உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா அந்த பிளான் அப்ளை பண்ணி யூ கேன் கிரியேட் யுவர் ஹவுஸ். ஓகே, லைக் சேம் வே நீங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஜஸ்ட் டெராஃபார்ம் அப்ளை கமெண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, ஜஸ்ட் டெராஃபார்ம் அப்ளை கமெண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டெராஃபார்ம் என்ன பண்ணும், இட் வில் கோ அண்ட் ரீட் தட் கோட். ஓகே, இந்த கோடை ஜஸ்ட் டெராஃபார்ம் ரீட் பண்ணி இட் வில் கிரியேட் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். உங்க AWS அக்கௌண்ட்ல போயிட்டு இட் வில் கிரியேட் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். பட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணிடும். ஓகேவா? ஒருவேளை நீங்க தப்பான கான்ஃபிகரேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க, தப்பா நீங்க வந்து டேட்டாஸ் கொடுத்துட்டீங்க, அப்போ அந்த டேட்டாவை ரீட் பண்ணி நீங்க பை மிஸ்டேக் தப்பா கொடுத்துட்டீங்க, அதுவும் அந்த டெராஃபார்ம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த கொடுத்த டேட்டா தப்பான டேட்டாக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா நாளைக்கு வேஸ்ட் ஆயிடுமா? ஏன்னா ரியல் டைம்ல பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம். அப்போ பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட் மீன்ஸ் பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வரும். அப்போ ஒரு பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல நீங்க தெரியாம மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ், இட் லாஸ். அப்போ நீங்க அதை திரும்பி டெலிட் பண்ணிட்டு டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு யூ ஹேவ் டு கிரியேட் நியூ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ அந்த அந்த ப்ராசஸை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு தேர் இஸ் அ கமெண்ட் கால் பிளான் கமெண்ட். ஸோ அப்போ பிளான் கமெண்ட் என்ன பண்ணணும், உங்களுக்கு ரியலா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் ஆகாது. இப்போ எக்ஸிக்யூட்டிங் பிளான் கமெண்ட் ரியலா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் ஆகுது AWSல. ரியலா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு என்னென்னலாம் கிரியேட் ஆகும் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளானை மட்டும் கொடுக்கும். ஓகே, ரியலா நீங்க கொடுத்த கோடுக்கு இந்த கோடை நீங்க ரன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னு அந்த பிளானை கொடுத்துருங்க. ஸோ you can see that plan. Okay, fine. So it will give the plan. Can you see this plan? Okay, so up in the plan. So அப்போ நீங்க என்னென்ன, அப்போ இந்த கோட் ரன் ஆகும்போது என்னென்ன கிரியேட் ஆகும், ARN கிரியேட் ஆகும், CIDR பிளாக் கிரியேட் ஆகும், இது எல்லாமே கிரியேட் ஆகும். அப்போ இது எல்லாம் ஓகே, இது எல்லாமே கிரியேட் ஆகட்டும் நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா you can go for a command called Terraform command. அந்த பிளான் ஓகே அப்படின்னா you can go for Terraform apply command. ஸோ அப்ளை கமெண்ட் கொடுத்தாலுமே ஒரு வாட்டி கன்ஃபர்மேஷன் கேட்கும். சி அவ்வளோ எஃபிஷியண்டாக உங்களுக்கு சேஃப்டியாக உங்கள் டெராஃபார்ம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணும். சி நான் டெராஃபார்ம் அப்ளை கொடுக்குறேன், அப்பயே என்கிட்ட ஒரு வாட்டி கன்ஃபர்மேஷன் கேட்கும், நீங்கள் ரெடியா, இந்த கோடு ஓகேவா, டு கிரியேட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கேட்கும். இதில் தான் உங்களுக்கு ஆட் ஆகும். ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த கோட் ரன் பண்ணும்போது இந்த ரிசோர்ஸ் தான் உங்களோட AWS பண்ண கிரியேட் ஆகும். உங்களுக்கு ஓகேவான்னு சொல்லிட்டு அப்ரூவல் கேட்குது. Okay, to follow the best practice காக it gets the approval. உங்களுக்கு இது எல்லாம் ஓகே அப்படின்னா நீங்க எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா your infra will start creating. That means your VPC will start creating. That means your network will start creating. See, create ஆயிடுச்சு, that's all. Faster create ஆயிடுச்சு. See, இதே நம்ம மேனுவலா கிரியேட் பண்ண டைம் இருக்கும், but it create fastly. Just go and check whether your VPC is created. Refresh. See, good, your SR calls VPC is created. Done. Clear. Clear. Everyone is clear. Any doubts? Interesting இருக்கா? Interesting. அப்போ உங்க VPC கிரியேட் பண்ணியாச்சு. நான் கிரியேட் பண்ணல, உங்க Terraform கோட் உங்க கோடை ரீட் பண்ணி it has created your infrastructure. நான் கிரியேட் கோட் தான் கொடுத்த Terraform தான் என் அக்கௌண்ட்க்கு லாகின் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிச்சு. Clear? Fine. So the second step is subnetting. நம்ம அப்போ இந்த நெட்வொர்க்கை ரெண்டா பிரிக்க போறோம். ஓகே, இந்த நெட்வொர்க்கை ரெண்டா பிரிக்க போறோம். we are going to subnet. So we can see the subnet. Before that, can we have around 5 minutes of break? Everyone is okay with that? Can we have 5 minutes of break? Okay, then let's go and see the subnet. Okay, let's open the timer. Just refresh yourself and some water. You have 5 minutes of break. Okay, let's continue the project. Just wait a minute. I'll share my screen again.
Okay, fine. So we are going to create a subnet. அப்போ நம்ம வந்து subnet create பண்ணோம். So let's see how to create here. Simple தான். நீங்க subnetல போயிட்டு create subnet கொடுங்க. Just give create subnet. Okay, நீங்க create subnet கொடுத்துட்டு choose your VPC. எந்த VPC நீங்க split பண்ண போறீங்க. Okay, subnet நீங்க what is subnetting? Splitting your VPC. உங்க நெட்வொர்க்கை வந்து பிரிக்கிறது தான். ஓகே, உங்க நெட்வொர்க்கை பிரிக்கிறது தான் சப்நெட்டிங். ஓகேவா? அப்போ எந்த நெட்வொர்க்கை பிரிக்க போறீங்க? அப்போ யூ ஹேவ் டு சூஸ் யுவர் சப்நெட். அப்போ எஸ்ஆர்டெகாஸ் விபிசி தான் நான் வந்து பிரிக்க போறேன். சூஸ் எஸ்ஆர்டெகாஸ் விபிசி. அப்போ இந்த நெட்வொர்க் ரேஞ்ச், அப்போ இந்த நெட்வொர்க் ரேஞ்சில் வந்து எவ்வளோ டோட்டல் ஐபி அட்ரஸ் இருக்கு? அரௌண்ட் 65,000 ஐபி அட்ரஸ் இருக்கு. அப்போ அந்த 65,000 ஐபி அட்ரஸ் தான் சம்திங் அரௌண்ட் 65,000 அதை தான் நான் பிரிக்க போறேன். ஸோ ஐ வாண்ட் டு சூஸ் தட் விபிசி. இப்போ வந்து ஐ வாண்ட் டு கிவ் த சப்நெட் நேம் அவைலபிலிட்டி ஜோன். அந்த சப்நெட் வந்து எந்த ஆல்ட் ஜோன் நீங்கள் சூஸ் பண்ண போறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட்டா சென்டர் ஏவா, இல்லை டேட்டா சென்டர் பியா, ஏன்னா நிறைய டேட்டா சென்டர்ஸ் இருக்கு. அதில் ஏ டேட்டா சென்டரா பி டேட்டா சென்டரா நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே என்னோட விபிசி நான் கிளாஸிஃபை பண்ணிருப்பேன். கேன் கோ அண்ட் வாட்ச் இட். அப்போ நான் ஏ டேட்டா சென்டர் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். தென் யோர் சப்நெட் ரேஞ்ச். அப்போ என்னோட சப்நெட் ரேஞ்ச் வந்து 10.0.0/24 கொடுத்துருக்கேன். அப்படின்னா எனக்கு 256 ஐபி அட்ரஸ் வரும். அப்போ இந்த சப்நெட்டுக்கு ஓகே இந்த சப்நெட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 256 ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும். will be getting 256 IP. Clear? Got it? அப்போ இந்த சப்நெட்டுக்கு 256 ஐபி இருக்கும். அதில் அரௌண்ட் யூ கேன் கனெக்ட் அரௌண்ட் 251 ரிசோர்ஸ் நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். தட் மீன்ஸ் 251 மிஷின்ஸ் நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ரிமைனிங் ஐபிஸ் வந்து சம் ரிசர்வ்ட் ஐபிஸ். ஓகே, ரிசர்வ்ட் ஐபிஸ் லைக் நெட்வொர்க் ஐபி, ப்ராட்காஸ்ட் ஐபி, இதுமாதிரி நிறைய இருக்கு. ஓகே, அப்போ வந்து யூ கேன் கனெக்ட் அரௌண்ட் 251 மிஷின்ஸ். ஓகேவா? காட் இட். ஸோ அப்போ இதுக்கும் அதே மாதிரி நான் 256 ஐபிஸ் அசைன் பண்ணிடுறேன். ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன சிஏடிஆர் ரேஞ்ச் /24. கிளியர்? Okay, 24. That's all. Create. Same like way. Let's go to new tab. Just instead of VPC, let's put as subnet as keyword. Subnet Terraform. Let's go to official syntax. Let's copy the syntax. Where is your syntax? Yeah, this is your syntax. Copy this one, paste it here. Okay, let's paste it here. ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரே ஃபைல்லே என்டையர் கோட் நீங்கள் எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஒரே ஃபைலில் நீங்கள் என்டையர் கோட் எழுதிக்கலாம். இல்லை கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கணும், கொஞ்சம் டெவலப்பர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் தனித்தனி ஃபைலில் நீங்கள் கோட் எழுதிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா, இந்த ப்ரொவைடரை நீங்கள் தனி ஃபைல்குள்ளே போட்டுக்கலாம். புட்டாஸ் provider.tf. Okay, provider.tf la in the provider details you can put it. That's all. அதே மாதிரி இது நான் ரீநேம் பண்ணிக்கிறேன் and rename to vpc.tf. So இதுல vpc details. So இது developer friendly இருக்கும். Next I'm going to create a subnet. So subnet.tf. separate file create பண்ணிக்கோ. That's all. Okay, I want to copy the code, copy it, paste it here. That's all. Okay, AWS subnet other syntax. As usual, for variable name, SR TechOps public subnet. Okay, I'm going to keep it as public subnet. And another subnet create public subnet and private subnet. Your VPC ID. உங்களோட VPC ID நீங்க கால் பண்ணணும். எப்படி நீங்க VPC ID கால் பண்ணணும் அப்படி சொல்லி தரேன். ஸோ இந்த இங்க உங்க விபிசி கிரியேட் ஆகும்போது உங்க என்டையர் விபிசி டேட்டா நீங்க விபிசி கிரியேட் பண்ணும்போது உங்க என்டையர் விபிசி டேட்டா இந்த வேரியபிள் தான் ஸ்டோர் ஆகும். இந்த என்டையர் விபிசி டேட்டா இந்த வேரியபிள் தான் ஸ்டோர் ஆகும். ஓகே, ஐ ஷோ யூ. ஸோ எப்படி அது பார்க்குறது அப்படின்னா அவுட்புட் வேரியபிள் வச்சு நீங்க பார்க்கலாம். I'll create an output variable file, output.tf. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். So my team will share a video. எப்படி output variable create பண்ண simple output
ஒரு வேரியபிள் நேம். நான் வேரியபிள் நேம் வந்து VPC ID வச்சுக்கிறேன். சும்மா VPC ID இங்க போயிட்டு I'll print it value is equal to AWS VPC. ஓகே, அப்போ இந்த வேரியபிளை நான் கால் பண்றேன். ஸோ இந்த வேரியபிள்குள்ள தான் என் டேட்டாஸ் தான் இருக்கு. அப்போ அதுக்குள்ள தான் என்னோட VPC ஐடி இருக்கும். ஓகே, இதுக்குள்ள தான் என்னோட VPC ஐடி இருக்கும். AWS VPC SRCos VPC call that AWS VPC dot SRCos VPC dot C இருக்கா, எல்லா டீட்டெயில்ஸ் இருக்கா, இதுல ஐடி. நான் ஐடி கொடுத்தேன்னா எனக்கு அவுட்புட்ல இது பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ நான் வந்து கமெண்ட் பண்ணிடுறேன். Command this and apply. Terraform apply. So நீங்க apply கொடுத்தீங்கன்னா it will ask yes or no always. Okay, yes or no கேக்குதா எல்லா வாட்டி? See if I give Terraform apply, it will ask for yes or no. See, yes or no கேக்குதா? ஸோ உங்களுக்கு எஸ் ஆர் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா -auto approve. நீங்க auto approve கொடுத்தீங்கன்னா it will not ask for yes or no. இப்போ yes or no கேட்காது. You can use auto approve keyboard. See அவுட்புட்ல உங்க VPC ஐடி பிரிண்ட் ஆகுது. அப்போ வந்து நம்ம அவுட்புட் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி இதுல ஸ்டோர் இருக்க வேல்யூ அந்த VPC ஐடி, இதுல ஸ்டோர் இருக்க VPC ஐடி நம்ம அவுட்புட்ல பிரிண்ட் பண்றோம். பட் இங்க நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவுட்புட்ல எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ண தேவை. இங்க நம்ம அவுட்புட்ல எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ண தேவையில்ல. ஜஸ்ட் அதை கால் பண்ண போதும். அந்த VPC ஐடி எப்படி கால் பண்றது? AWS VPC டாட் VPC டாட் ஐடி இது மாதிரி கால் பண்ணா போதும். இது மாதிரி அவுட்புட்ல பிரிண்ட் பண்ணணும் தேவை கிடையாது. ஓகே, இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் பிரிண்ட் இன் அவுட்புட், பட் எப்படி கால் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் நான் ஜஸ்ட் ஒன் டேரக்டாவே நீங்க கால் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? AWS VPC டாட் VPC ஐடி நான் கால் பண்ணோம்னா இதுல ஸ்டோர் ஆயிருக்க அந்த VPC ஐடி உங்களுக்கு கால் ஆகும். பட் எப்படி அதில் தான் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு நான் ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். அதெல்லாம் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு நான் ப்ரூவ் பண்றதுக்காக அந்த அவுட்புட் போட்டேன். கிளியர்? காட் இட்? புரியுதா? So நான் 0 ஆக்கிக்கிறேன். 0 reduce 10.0.0/0. So tagல வந்து I'll put as name and அந்த subnetக்கு ஒரு நேம் வைக்கிறேன். What name is SRCos public subnet. Good. Okay. Next நான் என்ன சூஸ் பண்ணா availability zone. நான் availability zone சூஸ் பண்ணனும். See என்ன சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் availability zone AP South -1 இது region அதுல zoneங்கிறது A zone B zone C zone நான் A zone choose பண்ணிக்கிறேன். Clear? So everyone clear? எத்தனை பேருக்கு இந்த கோட் புரிஞ்சுச்சு? How to create subnet, public subnet create பண்ணிட்டோம். How many of them clear? Just put yes on chat. How many of them got clear in the syntax? That's all. Got it? Okay. Next என்ன அப்படின்னா, so இந்த public subnetல okay, so in the public subnetல I'm going to launch a web server. ஒரு வெப் சர்வர் நான் லான்ச் பண்ண போறேன். சரி, ஓகே. இந்த வெப் சர்வர் வந்து இன்டர்நெட்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்படிலாம் தெரியுமா? இந்த வெப் சர்வர் வந்து இன்டர்நெட் யூசருக்கு ஆக்சஸ் இருக்கணுமா இருக்கக்கூடாது? இப்போ இருக்குன்னா கிவ் எஸ். இந்த வெப் சர்வருக்கு இன்டர்நெட்ல ஆக்சஸ் இருக்கணுமா இருக்கக்கூடாது? இட் ஷுட் தேர் ஆர் நாட்? எஸ், இட் ஷுட் தேர். அப்போ இந்த சர்வருக்கு ஒரு பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் அசைன் பண்ணதானே இட் கேன் கோ அண்ட் கம்யூனிகேட். உங்க வெளில இருக்கவங்க ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் பப்ளிக் ஐபி யூஸ் பண்ணி. இந்த சர்வருக்கு ஒரு பப்ளிக் ஐபி இருந்தாதான் வெளில இருக்கவங்க யூசர் இந்த பப்ளிக் ஐபி யூஸ் பண்ணி உங்க வெப் சர்வர் ரீச் பண்ண முடியும். நம்ம ரைட்டா? இப்போ உங்க வீட்டுக்கு நான் ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா உங்க வீட்டு அட்ரஸ் கொடுத்தா தான் ரீச் ஆக முடியும். இல்லை நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்க ஃபோன் நம்பர் நீங்க கொடுத்தாதான். இஃப் யூ கிவ் யுவர் ஃபோன் நம்பர் ஒன்லி ஐ கேன் கால் யூ. லைக் a same way, if anyone want to access my web server, I want to share my public IP address. அப்போ இந்த சப்நெட்ல என்ன மிஷின் கிரியேட் ஆனாலும் அதுக்கு பப்ளிக் ஐபி அசைன் ஆகும்.
ஏன்னா அப்பதான் வந்து இன்டர்நெட்ல இருந்து யூசர் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இந்த மிஷின்ஸை. அப்போ இந்த சப்நெட்ல என்ன servers இல்லை என்ன மிஷின் கிரியேட் ஆனாலும் it should launch with a public IP. So அதுக்கு syntax I'll show you. You can see here கீழே scroll பண்ணீங்க அப்படின்னா you can see the syntax. See map public IP on launch. Okay, map public IP on launch அப்படின்னு என்ன? ஓகே பை டி ஓகே அப்படின்னா அந்த சப்நெட்ல என்ன மிஷின் வேணா லான்ச் ஆகட்டும், லான்ச் பண்ணும்போது பப்ளிக் ஐபி வேணா லான்ச் ஆகும். அப்போ பை டிஃபால்ட்டாக ஸ்பெசிஃபை ட்ரூ. ஓகே இப்போ பப்ளிக் ஐபி ட்ரூன்னு நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணீங்கன்னா எந்த இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் ஆனாலும் பப்ளிக் ஐபியோட லான்ச் ஆகும். ஆனால் நீங்கள் ட்ரூன்னு மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா பை டிஃபால்ட்டாக ஃபால்ஸ் தான். அப்போது நம்ம இங்கே வந்து பப்ளிக் ஐபி ட்ரூ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா பை டிஃபால்ட்டாக இட் வில் டேக் இட் as false. Got it? By default it will take it as false. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், we have to mention as true. அப்போதான் இந்த சப்நெட்ல லான்ச் ஆகிற எல்லா இன்ஸ்டன்ஸும் பப்ளிக் ஐபியோட லான்ச் ஆகும். ஸோ ஓகே மேப் பப்ளிக் ஐபி ஜஸ்ட் டைப் அஸ் மேப் சி ட்ரூ அப்படின்னு ட்ரூ கொடுத்து ஃபால்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பப்ளிக் ஐபி அசைன் ஆகாது. உங்கள் சப்நெட் வந்து பப்ளிக் ஐபி அசைன் பண்ணும். ஸோ ட்ரூ டு அசைன் பப்ளிக் ஐபி. தட்ஸ் ஆல். கிளியர்? காட் இட்? ஃபைன். Okay, next what we are going to do is same தான் இதே மாதிரி ஒரு private subnet create பண்ணுவோம். copy HTTP, that's all. அப்போ இங்க வந்து AWS subnet தான் public பதிலா private, put as private. clear? Same VPC தான். CID range மட்டும் இங்க 10.0.0 அப்படின்னா இங்க அதே CID range யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன் அப்படின்னா இப்போ வந்து நீங்க யூ கேன் செக் மை விபிசி வீடியோ, நான் சொல்லியிருப்பேன் ஏன்னு. இப்போ இதுக்கும் இந்த சப்நெட்டுக்கும் என்ன ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்கோம், 10.0.0 கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இந்த ரேஞ்ச் தான் கொடுத்துருக்கோம் இந்த சப்நெட்டுக்கு. அப்போ இதே ரேஞ்ச் இப்போ இதுக்கு கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ரேஞ்ச்ல இருந்து தான் இந்த மிஷினுக்கு ஒரு ஐபி அசைன் ஆகும். அப்போ என்ன அசைன் ஆகும்னா 10.0.10.20 இது அசைன் ஆகும், ரேண்டமா அசைன் ஆகும். அப்போ அதே மாதிரி இங்க நம்ம ஒரு ஏதோ ஒன்று கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா இதுக்கும் ரேண்டமா ஓகே 10.0.0.20 அசைன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இன்டர்நெட்ல இருந்து யாராவது வந்து ஆக்சஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ரெக்வஸ்ட் எங்க வரும், இந்த ஐபிக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்றாங்கன்னா டிராஃபிக் வந்து இன்டர்நெட் கேட்வே இங்க அலோவ் பண்ணுமா இல்லை இங்க அலோவ் பண்ணுமா, கான்ஃபிளிக்ட் வரும். ஸோ அதனால ஒரே ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஒரே நெட்வொர்க் ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதனால இங்கே 0 இருக்கட்டும், இங்கே நான் 1 மாத்திக்கிறேன், ஸோ clear? ஸோ அதே மாதிரி I'll change here 1. ஓகே ஸோ இங்கே பப்ளிக்ங்கிறத ப்ரைவேட் செஞ்சுட்டு ஓகே ஓகே ஜோன் வந்து நீங்க என்ன வச்சுக்கலாம், சேம் ஜோன்லேயே நீங்க வச்சுக்கலாம், நாட் அ ப்ராப்ளம். ஒரே ஜோன்லேயே நீங்க வச்சுக்கலாம். சாரி ஓகே ஓகே. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, இது ஒரு பிரைவேட் சப்நெட், குட் ஃபைன். இப்போ இதுல ஒரு டேட்டாபேஸ் லான்ச் பண்றோம். ஓகே we are launching a database. got it? we are launching a database. அப்போ நம்ம வந்து ஒரு டேட்டாபேஸ் இதுல லான்ச் பண்றோம். ஃபைன் குட். அப்போ நாம இதுல ஒரு டேட்டாபேஸ் லான்ச் பண்றோம், தட்ஸ் குட். பட் இந்த டேட்டாபேஸ்க்கு பப்ளிக் ஐபி வேணும் தெரியுமா? இந்த டேட்டாபேஸ்க்கு whether you need a public IP, whether you need a public IP for this database, anyone? No. Why no need of public IP? Why no need of public IP? ஏன்னா இந்த டேட்டாபேஸை நம்ம இன்டர்நெட் யூசர்ஸ் யாரும் யூஸ் பண்ண போறது, நம்ம இன்டர்நெட்ல எக்ஸ்போஸ் பண்ண போறதில்ல. ஸோ நோ நீட் ஆஃப் பப்ளிக் ஐபி, நோ இன்டர்நெட் கனெக்ஷன். எஸ் யூ ரைட். அப்போ பப்ளிக் ஐபி கொடுத்தாலும் வேஸ்ட் தான். ஸோ அப்போ நான் இங்கே வந்து ட்ரூங்கிறத ஃபால்ஸ் மாத்திக்கலாம். இங்கே ட்ரூங்கிறத ஐ கேன் சேஞ்ச் இட் டு ஃபால்ஸ். ஆர்எஸ் நான் இங்கே ஃபால்ஸ்ன்னு மாத்திக்கலாம்.
அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதை நான் மென்ஷனே பண்ணலன்னா கூட இதை நான் மென்ஷன் பண்ணலாம் கூட டிஃபால்ட்டாக ஃபால்ஸாக இருக்கும். இது நான் மென்ஷன் பண்ணலன்னா கூட டிஃபால்ட்டாக ஃபால்ஸாக இருக்கும். ஏன்னா அதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறேன். பை டிஃபால்ட் ஃபால்ஸ் தான். கிளியர்? பட் நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். கிளியர்? தட்ஸ் ஆல். லெட்ஸ் கோ அண்ட் கிரியேட் இட். எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கு. ஓகே, லெட்ஸ் கோ அண்ட் அப்ளை. இப்போ உங்களுக்கு சப்நெட்டும் கிரியேட் ஆகும். Your subnet will create. Done. Clear? Done. See, 2 added. That means 2 subnet is added. You can check here. Actually, நம்ம வந்து name mention பண்ணேன். Sorry. Tax. Mention பண்ணுறேன் tax. Oh, what happened? Let's refresh it. Please update again. Can you see? Public subnet, private subnet. Clear? Got it? Everyone is clear? Got it? Okay, done. அப்போ வந்து we are completed up to step 3. Step 3 வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம். Step 3 வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம். Okay, பாதி ப்ராஜெக்ட் முடிச்சிட்டோம். Next, go to next step. We go to next step. Okay, the 4th step is to create the internet gateway. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம internet gateway create பண்ணி அந்த internet gateway நம்ம இந்த VPC கூட attach பண்ணணும். Okay, இங்க பார்க்கலாம் எப்படி மேனுவலா பண்றது பார்க்கலாம். You can go to internet gateway. எதுக்கு அந்த internet gateway? ஏன்னா see, இப்போ இதுக்கும் internet access வேணாம், இந்த சப்நெட்டுக்கும் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் வேணாம், இந்த சப்நெட்டுக்கு இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் வேணாம் அப்படின்னா இன்டர்நெட் கேட்வே தேவையில்லை. பட் இந்த சப்நெட்டுக்கு இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் வேணும். அப்போ இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் வேணும் அப்படின்னா யூ நீட் தி இன்டர்நெட் கேட்வே. ஏன்னா இன்டர்நெட் கேட்வே தான் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் அவுட் சைட்ல இருந்து இது மூலமா யூ கேன் ஆக்சஸ் தேர் பப்ளிக் சப்நெட். ஓகே, create internet gateway. Okay, create internet gateway. Name கொடுத்துக்கோங்க. Just give the name. உங்களுக்கு என்ன internet gateway வேணுமோ அது நேம் கொடுத்துக்கோங்க. Okay, fine. You can give the name of the internet gateway. So என்ன நேம் வேணா கொடுத்துக்கலாம். நான் SR TechOps கொடுத்துக்கிறேன். SR TechOps கொடுத்துட்டு create கொடுத்தீங்கன்னா internet gateway create ஆகும். Okay, for example நான் எக்ஸாம்பிள் பண்றேன். மேனுவலா பண்ணி காமிக்கிறேன். create கொடுத்துட்டேன். சரி, internet gateway create பண்ணியாச்சு. சரி, done. மேனுவலா பண்ணி காமிக்கிறேன். done. அப்போ SR TechOpsனு ஒரு இன்டர்நெட் கேட்வே கிரியேட் பண்ணியாச்சு. அப்போ அது வந்து டிட்டாச் மோட்ல இருக்கு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிரியேட் பண்ணி அதை இந்த விபிசி கூட அட்டாச் பண்ணாதான் இந்த விபிசிக்கு இன்டர்நெட் வரும். கிளியர்? அப்போ இன்டர்நெட் கேட்வே ஓகே இன்டர்நெட் கேட்வே கிரியேட் பண்ணி கிளியர் இன்டர்நெட் கேட்வே கிரியேட் பண்ணி இந்த விபிசியில் நீங்க அட்டாச் பண்ணாதான் இந்த விபிசிக்கு இன்டர்நெட் வரும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? we have to attach the internet gateway. Clear? Select this internet gateway and attach to your VPC. அப்போ இந்த internet gateway உங்க VPC கூட attach பண்ணுங்க. Attach to your VPC. That's all. Attach கொடுத்தீங்கன்னா attach ஆகும். See, நான் attach பண்ணி காமிக்கிறேன். That's all. Attach ஆயிடுச்சு. See, attached. இப்போ நான் டிட்டாச் பண்ணிடுறேன். எனக்கு delete பண்ண போறேன். ஏன்னா Terraform யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ண போறேன். நான் சும்மா பண்ணி காமிச்சேன். I am going to delete this internet gateway. Can you do with Terraform? Okay, let's go to official site. Terraform internet gateway. You can see the code. உங்களுக்கு code இங்க இருக்கும். Okay, copy this code. That's all. So தனியா ஒரு ஃபைல் எழுதிக்கலாம். IGW னா internet gateway igw.tf. That's all.
அப்போ வந்து AWS இன்டர்நெட் கேட்வே நான் இங்க வந்து SR Records IGW போடுறேன். Records IGW good. VPC அதே மாதிரி VPC ID அதே மாதிரி தான் AWS VPC dot ID மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. tag SR Records IGW SR Records IGW okay name இன்டர்நெட் கேட்வே நேம் clear. that's all. இப்போ நான் வந்து அப்ளை கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இன்டர்நெட் கேட்வே கிரியேட் ஆகி இந்த விபிசியில் அட்டாச் ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக் அட்டாச் ஆகும். என்னிடும் ஸோ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இல்லை என்கிட்ட என்கிட்ட இல்லை. ஓகே இல்லையா? ஓகே ஸோ லெட்ஸ் கோ அண்ட் கிரியேட் இட், அப்ளை. Done. See one error. So பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்டர்நெட் கேட்வே கிரியேட் ஆயிடும். See your internet gateway got created. Clear? Sorry, yeah. SR Records IGW. Attach no items. Super. Done. We are done with step 4. Step 5. We have to create a route table. We have to create a route table. And the route எழுதி அதை நம்ம attach பண்ணணும். Submit to attach பண்ணிட்டோம்னா that's all. Then we have to create a web server, database server, and we have to configure the application. That's entire project will finish. Clear? Got it? பண்ணலாமா? அப்புறம் இது கனெக்ட் பண்ணணும். இந்த அப்ளிகேஷன் டேட்டாபேஸ் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா டேட்டா இல்லை ஸ்டோர் பண்ணுற டேட்டா இதில் ஸ்டோர் ஆகும். இட்ஸ் கால் மல்டி-டயர் ப்ராஜெக்ட். மல்டி-டயர் ப்ராஜெக்ட் நம்ம இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணுறோம். ஓகே ஃபைன். ஸோ லெட்ஸ் கோ அண்ட் கிரியேட் ரவுட் டேபிள். அப்போ ரவுட் டேபிள் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணுறது சிம்பிள். நீங்கள் ரவுட் டேபிளில் போயிட்டு கிரியேட் ரவுட் டேபிள் கொடுத்து ரவுட் டேபிள் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரவுட் டேபிள் கிரியேட் பண்ணிடுங்க. ஒன்ஸ் ரவுட் டேபிள் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது மாதிரி இருக்கும். இது மாதிரி ரவுட் டேபிள் இருக்கும். இதை செலக்ட் பண்ணி எடிட் ரவுட்ஸ் இருக்கா, ரவுட்ஸ் இருக்கா, இந்த ரவுட்ஸில் போயிட்டு எடிட் ரவுட்ஸ் கொடுத்து என்ன பண்ணணும், எனி யூசர்ஸ் 0.0னா ஓகே ஒரு ரவுட் டேபிள் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ரவுட் என்ன இருக்கணும், யார் வேணா என் இன்டர்நெட் கேட்வேக்கு வரலாம், யார் வேணாம். ஓகே நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக் ஐபி உங்கள் ஃப்ரெண்டை மட்டும் உங்கள் இன்டர்நெட் கேட்வேக்கு அலோவ் பண்ணலாம். உங்கள் ஃப்ரெண்டோட ஐபி மட்டும் இங்கே கொடுத்தீங்கன்னா அவர் மட்டும் தான் உங்கள் இன்டர்நெட் கேட்வே அலோவ் பண்ணணும். உங்கள் இன்டர்நெட் கேட்வே என்ன பண்ணணும், அந்த ஐபியை மட்டும் தான் அலோவ் பண்ணணும். இல்லை 0.0.0 கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஐபி வேணா வந்து இன்டர்நெட் கேட்வே ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஓகே இது அப்படியே நம்ம Terraform யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரவுட் டேபிள் So this is syntax. Copy, paste here. New file. Public route table. Let's go. Pub RT. Okay. In RT. In RT. Pub. அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். You can give any name. இல்லைன்னா pub route table. Public RT வச்சுக்கிறேன். RT caps .df. That's all. Let's paste the code. Okay, just code மட்டும் edit பண்ணிக்கோங்க. So route table name வந்து SR DevOps public route table வச்சுக்கிறேன். SR DevOps public route table. Okay, very route table கொடுத்தா very SR DevOps public போட்டாலே போதும். ஏன்னா அந்த route table தான் உங்களுக்கு தெரியும்ல. Good. VPC ID. VPC IDங்கிறது you can easily mention உங்களுக்கு தெரியும் எந்த VPC route table create பண்ண போறீங்க. You're going to create a route table for you're going to create a route table for your VPC, SR Terraform VPC. So AWS VPC.id. That's all. Route.
நம்மளுக்கு இவ்வளோ ரவுட்லானா ஒரு ரவுட்டு தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஒரே ஒரு ரவுட்டு தான். என்ன ரவுட்டு? எனி ஐபி அட்ரஸ் 0.0.0./0 கேன் ஆக்சஸ் மை இன்டர்நெட் கேட்வே. அப்போ என்னோட இன்டர்நெட் கேட்வே கால் பண்ணுவோம். AWS இன்டர்நெட் கேட்வே டாட் ஐடி, இன்டர்நெட் கேட்வேயோட ஐடி, சாரி ஐடி. தட்ஸ் ஆல். உங்கள் ரவுட் டேபிளுக்கு ஒரு நேம். ஸோ DevOps route table, public route table base. Okay, that's all. அப்போ உங்களுக்கு இந்த நேம்ல route table create ஆகும். இந்த VPC-ல இந்த route ஓட create ஆகும். That's all. Interesting ஒரு route தான் கொடுத்துருக்கோம். So let's go and do. So இங்க போய் பார்க்கலாம். அப்படியே route table இருக்கான்னு இல்லையா ரெப்ரஸ் பண்றேன் இல்லை. பட் நான் இங்க கிரியேட் பண்ணா கிரியேட் ஆகும். Good. No, recording not stop. Recording still is going. Your recording is still going. Got it? Yeah, we'll attach. Next step we'll attach. That's all. See, public route will create and see all faster create பண்ண. That's the power of Terraform. ஏன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து இன்னொரு AWS ப்ரோக்ராமை ஈஸியாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணி ஃபாஸ்ட்டாக ப்ராசஸ் முடிச்சிடும். ஸோ யூ கேன் செக் த ரவுட். See, good, done. The final step. Okay, the final step is, okay, what we have to do in the route table, in the public subnet associate பண்ணோம். In the route table, in the public subnet கூட we have to do the associate. Clear? Fine. So let's do it. Okay, let's do it. எப்படி பண்ண சொல்றேன்? சிம்பிள். இங்க subnet association இருக்கா? So you can check the recording. You can check the recording because we have come a lot. You can check the recording. Okay. Go to subnet association. Edit subnet association. எந்த சப்நெட் கூட நீங்க அட்டாச் பண்ண போறீங்க அந்த ரவுட் டேபிள்ல எந்த சப்நெட் கூட அட்டாச் பண்றீங்களோ அந்த ரவுட் டேபிளுக்கு அந்த ரவுட் போய் கான்ஃபிகர் ஆகும். அப்படின்னா இன்டர்நெட்டுக்கு வர டிராஃபிக் எல்லாமே அந்த சப்நெட்டுக்கு வரும். ஸோ பப்ளிக் சப்நெட் கொடுத்து சேவ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அசோசியேட் ஆகும். இது மேனுவலா பண்றது. நம்ம ஆட்டோமேட்டா பண்றதுக்கு ரைட் கோட். ஸோ AWS associate, okay, route table association, அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கோடு வந்துடும். You can copy this code. That's all. இந்த கோடை மட்டும் காப்பி பண்ணி you create a new file, public route RT association .tf. Paste it here. That's all. Clear? Got it? So இங்க வந்து எந்த சப்நெட் கூட அசோசியேட் பண்ண போறீங்களோ அந்த சப்நெட்டோட ஐடி கொடுத்துக்கோங்க. AWS பப்ளிக் சப்நெட் கூட அசோசியேட் பண்ண போறோம் ஐடி. நம்ம ரவுட் டேபிள். அப்போ எந்த சப்நெட்டை எந்த சப்நெட் கூட எந்த ரவுட் டேபிள் அட்டாச் பண்ண போறீங்க. அப்போ ரவுட் டேபிளையும் கால் பண்ணிக்கோங்க. கிரியேட் பண்ண ரவுட் டேபிள் AWS இங்கே ரவுட் டேபிள் public.id. That's all. இப்போ பாருங்க இங்க போய் பாத்தீங்கன்னா அசோசியேட்டே ஆயிருக்காரு. Check பண்ணா association. See, no association. But if I run this code, your association will happen. Clear? Got it? So, you can check now, refresh money. See? It is associated. Done. Associated public subnet on the route product associated. That's all. So we done this. So இப்போ நம்ம சும்மா டெஸ்ட் பண்றதுக்கு மேனுவலா டெஸ்ட் பண்றது. ஓகே, நம்ம இப்போ சும்மா மேனுவலா டெஸ்ட் பண்றதுக்கு வாட் we can do is என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுல வந்து சும்மா ஒரு வெப் சர்வர் லான்ச் பண்ணி பார்ப்போம். இதுல சும்மா ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி பார்ப்போம். இன்டர்நெட் வழியா ஆக்சஸ் பண்ண முடியாத பார்ப்போம்.
அதே மாதிரி இதுலயும் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி பார்ப்போம். இதையும் இன்டர்நெட் வழியாக ஆக்சஸ் பண்ணி சும்மா டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். நம்ம பண்ண கான்ஃபிகரேஷன் கரெக்டாக வந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஓகே. So EC2. So I'll create a launch instance. Web server. So now web server கொடுத்துக்கிறேன். So web server. Let's try to launch. Manually launch பண்ணி பார்க்குறேன். But tomorrow we'll be creating instance. அதில் ஒரு WordPress application configure பண்ண போகிறோம். RDS service யூஸ் பண்ணி RDS database create பண்ணி இதெல்லாம் நம்ம லிங்க் பண்ண போகிறோம். நான் okay, we're going to do this. But smart for testing, let's check it. Correct up பண்ணிருக்குமா? Keypad, red hat key choose பண்ணிக்கிறேன். VPC, you have to choose your VPC. நீங்க create பண்ண network choose பண்ணணும். அப்போ AWS DevOps network. Okay. See, இங்க நான் private கொடுக்கிறேன். See, public API disable ஆயிடும். நான் private subnet கொடுத்தனா public API disable ஆயிடும். Public கொடுத்தனா see public API enable ஆயிடும். Yes, good. So launch. நம்ம கிரியேட் பண்ண சப்நெட்ல தான் நான் அந்த இன்ஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்றேன். அதுவும் பப்ளிக் சப்நெட்ல. அப்போ இது இன்டர்நெட் கூட கனெக்ட் ஆகும். கரெக்டாக பார்க்கலாம். கிளியர்? Okay, let's try to connect. நம்ம இது கனெக்ட் பண்ணா நம்மளுக்கு கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. நம்மளுக்கு இது கனெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இன்டர்நெட் கூட ஓகே கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா இந்த மிஷின் மும்பைல இருக்கு. இந்த மும்பைல இருக்க மிஷின் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் இருக்கு. So let's try to connect. See கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. See இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் இருக்கு. வேணா நான் பிங் பண்ணி காமிக்கிறேன். பிங் google.com. இதுக்கு இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் இருக்கு. குட். சரி ஓகே. நம்ம இன்னொரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். Let's create another instance. Launch instance. அது private subnetல launch பண்ணலாம். Internet access இருக்கு பார்க்கலாம். DB server. T2 micro. Keypad red hat key. Okay, network. VPC. SRTech of VPC. See subnet private. So public API disable ஆயிருக்கு. Good. Launch instance. So இதை கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகாது because it does not have internet access. Let's try to connect. Another pending left. Let's try to connect. Pending out. Any doubts you can ask. Any doubts இருக்கா? நம்ம first part 1 பார்த்தாச்சு. Part 2ல we have to create a RD database. We have to create a web server. Terraform use பண்ணி. We have to provision a web server. We have to provision a RD database. Then we have to deploy the application. Clear? So let's connect it. See. கனெக்ட் ஆப்ஷனே இருக்காது. ஏன்னா இது பப்ளிக் ஏபிஐ இல்லை. இதுக்கு வந்து பப்ளிக் ஏபிஐ இல்லை, அதனால கனெக்ட் பண்ண முடியாது. நீங்க பப்ளிக் ஏபிஐ அசைன் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணணும், கனெக்ட் ஆகாது. வேணா நான் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே, அசைன் பப்ளிக் ஏபி. யூ வாண்ட் ஐ அசைன் பப்ளிக் ஏபி. நான் மேனுவலாக அசைன் பண்றதுக்கு பப்ளிக் ஏபி மேனுவலாக. ஓகே, மேனேஜ் ஐபி அட்ரஸ். ஸோ இது நான் பப்ளிக் ஏபி அசைன் பண்ண நோ யூஸ் தான். பப்ளிக் ஏபி அசைன் பண்றேன், நோ யூஸ் தான். ஏன்னா இதுக்கு தான் நம்ம இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் கொடுக்கலையே. இப்போ கனெக்ட் பண்றேன். சி இப்போ கனெக்ட் ஆப்ஷன் வரும் எனக்கு. I'll give the connect option. See வந்துருச்சா, பட் எனக்கு கனெக்ட் ஆகாது because it does not have internet access. Clear? Any doubts? Any doubts? See, it's content to cut, no internet access. Okay, so this is the part 1. Part 2 let's see tomorrow because as it's Sunday, everyone has some plan. So we can have a next part tomorrow. So tomorrow we'll create an instance.
and RDS database, and we'll deploy the application and we can do the configuration. Clear? Any doubts? And thank you for attending on Sunday, because everyone will have commitment on Sunday, but you all attend. Thank you for your patience and your commitments. Okay, great for it. Okay, so any doubts? Either doubts ஏதாச்சும் part 1. So நான் code share பண்றேன். I'll share the code, I'll share the recording. நீங்களும் practice பண்ணிட்டு நாளைக்கு வந்துருங்க 7 to 8. So tomorrow we'll have 7 to 8. 7 to 8 we'll complete the process session. So can we destroy? Yes, நான் destroy. நீங்க destroy பண்ணலாம். I'll destroy now. இப்போ நான் create பண்றது எப்படி destroy பண்ணோம் அப்படின்னா Terraform destroy ஒரு கமெண்ட் இருக்கு. அந்த கமெண்ட் நான் கொடுத்தாலே போதும். இப்போ என்னோட Terraform கிரியேட் பண்ணது VPC, சப்நெட், இன்டர்நெட் கேட்வே, ரவுட் டேபிள் எல்லாமே டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும். சரி, டெஸ்ட்ராய் ஆட்டோ டெஸ்ட்ராய் பண்ணோம்னா எஸ் ஆகணும். இட் லாஸ் ஃபார் எஸ் ஆகணும். ஏன்னா பை தெரியாம நீங்க டெஸ்ட்ராய் கொடுத்து டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சுன்னா பிரச்சனை ஆயிடும். அதனால இட் லாஸ் ஃபார் கன்ஃபர்மேஷன். டெஸ்ட்ராய் பண்ணுவோம், இட் லாஸ் ஃபார் கன்ஃபர்மேஷன் எஸ் ஆகணும். எஸ். If I give yes, my Terraform will destroy that resource. Clear? Okay. Destroy a resource, destroy பண்ணுதா? That's all. Okay. It will start destroy my VPC, everything. Clear? So any doubts you can ask. I'll unmute everyone. I'll copy this code and I'll share in GitHub, and my team also upload the recording. Okay, if you have any doubts, you can unmute and ask, or you can ask in chat. So it takes time to delete. See, still it's destroying. So destroy it. Okay. Any doubts? Before that, I will delete this instance. That's all. Yeah. In a manual create manual delete. No doubts, clear, sir. Yeah, good. That's good. Okay. Anyone have any doubts? You can ask. Anyone have any doubts? Yeah, we can take backup. Monish, backup means again you can create. திருப்பி நீங்க அந்த ரிசோர்ஸை கிரியேட் பண்ண முடியும். பட் ஒன்ஸ் நீங்க டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு டேட்டா எரேஸ் ஆயிடும். அது பேக்கப் எடுக்க முடியாது. வேணும்னா அதே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் திரும்பி கிரியேட் பண்ண முடியும். பட் அதுக்குள்ள ஸ்டோர் ஆகிற டேட்டா will be deleted. And friends, anyone didn't mark attendance yesterday? யாராச்சும் நேத்தி வரலையா and didn't mark attendance yesterday? Just put a yes on chat. Shall we create this instance through Terraform? Yes, tomorrow we'll do it. So that நாளைக்கு இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுங்க. நம்ம Terraform யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டன்ஸ் நாளைக்கு கிரியேட் பண்ணுவோம், டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணி we'll do that process. Clear? Got it? See, private subnetல delete ஆயிடுச்சு. Got it? See, automatically internal கௌதம் உங்களோட VPC-ல DHCP சர்வர் இருக்கும். இன்டர்னலா உங்களோட VPC-ல DHCP சர்வர் இருக்கும். அப்படி இருந்தனால தான் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஐபி அசைன் ஆகுது. மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஐபி அசைன் ஆகுது. கரெக்டா? நம்ம மேனுவலா அசைன் பண்ணல, ஆட்டோமேட்டிக்கா அசைன் ஆகுது. கிளியர்? பட் நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும். பட் டிஃபால்ட்டா DHCP சர்வர் இருக்கும். கிளியர்? See, public subnet delete ஆயிடுச்சு பாருங்க. See, private subnet delete ஆயிடுச்சு. Private subnet, public subnet எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா டெஸ்ட்ராய் ஆகும். See, it's destroying everything. Any doubts? Yesterday I missed a session, and from recording I came to know we are taking DevOps training. Is training duration 100 days to complete, sir? Yes. Yes, Anuradha, you can check this official site. Okay. You can check this official site. You can go to corporate training and you can check this official site. Yeah, this is a site. So where we will be explaining the syllabus. So in all tools pop up. So if you want to get
2 years experience, work experience on DevOps level, you can join this training and you can easily switch to DevOps career. Current role DevOps switch. Why? Because after mastering this entire tools, we'll be doing a lot of end-to-end projects. We'll be doing a lot of end-to-end projects in this DevOps training, so that we'll be getting 2 years of experience, so that you can easily crack interview and you can get a good salary hike. Okay, so if you're interested, you can just fill this form and you can join. Once you fill this form, my team will be contacting you. Got it? Yeah, okay, Sandal. You can go through recording. So anyone yesterday didn't fill the, yeah, we'll also teach DevSecOps. Why? Because நீங்க security practices படிச்சீங்க அப்படின்னா இன்டர்வியூ ரொம்ப ஈஸியா கிராக் பண்ணலாம். ஸோ தட் நீங்க வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் உங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் செட் கிரியேட் ஆகும். கிளியர்? Got it? So you can just fill this form. My team will be contacting you. Okay? Because this course is not for everyone. எல்லாருக்குமே இந்த கோர்ஸ் கிடையாது. உங்களோட பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க till to PG. Why? Because நீங்க கரெக்டா எந்த கரண்ட் ரோல் என்ன, கரெக்டா எந்த ரோல்ல ஒர்க் பண்றீங்க, உங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, உங்களால ஸ்விட்ச் பண்ண முடியுமா டெவாப்ஸ்ல, ஸோ உங்களோட கேப்பபிலிட்டி எல்லாமே பார்த்துட்டு தான் they'll be allowing to this course. Okay, so my team will do the background verification, because everyone can't learn this one because there's some prerequisite for this. So what I'm saying, yeah, because நீங்க ஒரு 100 days படிச்சு if you can't able to switch means it's waste of time. கரெக்டா? நீங்க ஒரு 100 days கஷ்டப்பட்டு ஒரு டெக்னாலஜி எடுத்து படிக்கிறீங்க, அதனால உங்களால switch பண்ண முடியலனா it's waste of time. So my team will be guiding you. As a fresher, get the role, sir. Yes, freshers க்கு DevOps engineer க்கு opportunity இருக்கு. Freshers means if your students, those who want to get into DevOps, there's a lot of opportunity. நீங்க LinkedIn போயிட்டு DevOps junior DevOps engineer search பண்ணலாம். Okay, fine. Okay, that's cool. Let's see tomorrow. Yeah, have a great day. So, sir, I registered for the DevOps training today. Could you please confirm it if I can join this month, as I am planning to switch roles internally as well. As Vijayalakshmi, this month end, this DevOps training is starting. Okay, thank you.